everybody, my dearest students, my dear bio buddies. Hello nana mirandaru. A very good evening and welcome to this session. So ee roju ee session lo manam human physiology topic lo next chapter body fluids and circulation chesukopotunnamu. So idi oka class 11 chapter, isn't it? So next chapter, yes. So next chapter manaku body fluids and circulation. So human physiology lo already manam excretion complete chesesnamu. Alage we have completed breathing and exchange of gases, and this is the third topic human physiology lo. Our topic entante circulation topic. Okay, so body fluids and circulation. So let's begin and welcome everyone. Hi Nandu, hi David, Roy, Ravi, good evening. Yashwant Chaudhary and Prashu, study tips. Yashwant Chaudhary, yes Nana. Ela unnaru meer andaru? Good evening Nandu, good evening, very good evening. Okay, so ikkada chudandi, before we start the session, there's one important information about offline centers, VLC centers, okay, Vedantu learning centers. So Vedantu ippudu online as well as offline untundi, idi meeku already telusu. ఆఫ్లైన్ లో ఒకవేళ మీరు అడ్మిషన్ తీసుకోవాలి అనుకుంటుంటే ఆ కేసులో తప్పకుండా గో ఫర్ రైటింగ్ దిస్ ఐవీసాట్ టెస్ట్. ఐవీసాట్ టెస్ట్ ఏంటి? ఇన్స్టెంట్ వేదాంతు స్కాలర్షిప్ అడ్మిషన్ టెస్ట్ అన్నమాట. సో ఐవీసాట్ టెస్ట్ రాస్తే కనుక యూ విల్ గెట్ స్కాలర్షిప్. సో ఈ స్కాలర్షిప్ 90% అప్ టు 90% కూడా ఉంటుంది. సో ఇన్స్టెంట్ స్కాలర్షిప్ అంటే ఏదైతే మీ ఫీ ఉంటుంది ఫర్ నీట్ ప్రిపరేషన్ కోచింగ్ కోసం, దాంట్లో యూ విల్ బి గెటింగ్ 90% స్కాలర్షిప్. ఓకే, అంటే ఫీలో 90% డిడక్షన్ అవుతుంది. సో ఇది మంచిది కదా. సో ఐవీసాట్ ఎగ్జామ్ మీరు ఎలా రాసుకోవాలి? ఇది మీరు ఆన్లైన్ రాసుకోవచ్చు, ఆఫ్లైన్ కూడా రాసుకోవచ్చు. ఆన్లైన్ ఎలా అంటే ప్రతి వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్ లో ఒక రిజిస్ట్రేషన్ లింక్ అనేది ఉంటుంది. సో ఆ లింక్ మీద క్లిక్ చేసి మీరు రిజిస్టర్ చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ గెట్ ద రిజిస్ట్రేషన్ డన్. రిజిస్ట్రేషన్ తర్వాత యూ కెన్ రైట్ ద టెస్ట్, ఐవీసాట్ టెస్ట్ అన్నమాట. ఆల్ రైట్, ఆన్లైన్ ఎలా రాస్తారు అంటే ఓకే దిస్ వన్. సో ఆఫ్లైన్ నీట్ రిపీటర్ బ్యాచ్ ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయింది June 2nd నుంచి. ఆల్రెడీ ఇట్ హ్యాస్ లైక్ started, but still you can write IVSAT and get enroll yourself. And online ela offline ela raskovalante మీ నియరెస్ట్ విఎల్సి సెంటర్ ఏదైతే ఉంటుంది. ఓకే, సో వేర్ ఆర్ ద విఎల్సి సెంటర్స్? మన తెలుగు స్టేట్స్ లో విఎల్సి సెంటర్స్ ఎక్కడెక్కడ ఉంటున్నాయంటే తెలంగాణలో వీ హ్యావ్ ఇన్ హైదరాబాద్ 4 centers ఆర్ దేర్, ఆదిలాబాద్ అండ్ వరంగల్ లో సెంటర్స్ ఆర్ అవైలబుల్. అలాగే ఆంధ్రప్రదేశ్ లో వీ హ్యావ్ ద సెంటర్స్ అట్ వైజాగ్, విశాఖపట్నంలో 3 centers ఆర్ దేర్. అలాగే విజయవాడలో 2 centers అండ్ తిరుపతిలో 1 center. సో ఇవన్నీ సెంటర్స్ లో మీరు అంటే మీ నియరెస్ట్ సెంటర్ ఏదైతే ఉంటుంది, నియరెస్ట్ టు యువర్ ప్లేస్, యువర్ డిస్ట్రిక్ట్, సో అక్కడ మీరు వెళ్ళి డైరెక్ట్ గా ఆఫ్లైన్ సెంటర్ లో ఎగ్జామ్ రాసుకోవచ్చు. అండ్ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ మార్క్స్ యూ విల్ గెట్ ఇన్స్టెంట్ స్కాలర్షిప్ అప్పుడే. ఓకే, ఫైన్. So let's continue. Let's begin the chapter for today. Yes, Chinu, Nandu, fine. So here this entire chapter, okay, each chapter entante body fluids and circulation is divided into 3 parts. ఆ 3 parts ఏంటి? సో మొత్తం చాప్టర్ లో మనం ఏమేం చదువుకోకపోతున్నాము అంటే అబౌట్ బ్లడ్, దెన్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్, హ్యూమన్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ గురించి, అండ్ డిజార్డర్స్ రిలేటెడ్ టు ద బ్లడ్ ఆర్ హ్యూమన్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్. ఓకే, సో బ్లడ్ లో ఏమేం పార్ట్స్ ఉంటుంది విచ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు కవర్. సో బ్లడ్ లో ఇది కాంపోజిషన్ ఆఫ్ బ్లడ్ అంటే మన హ్యూమన్ బ్లడ్ ఇట్ ఈస్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ వాట్ ఆల్ థింగ్స్, అది కాంపోనెంట్స్, వేరియస్ కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ బ్లడ్, అది ఫస్ట్ డిస్కస్ చేసుకుందాము. తర్వాత బ్లడ్ గ్రూప్స్ ఒక చిన్న టాపిక్. బ్లడ్ గ్రూప్స్ లో RH ఫ్యాక్టర్స్ గురించి మనం కవర్ చేసుకోవాలి. యూ మే గెట్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ RH ఫ్యాక్టర్ రిలేటెడ్ టాపిక్ ఇక్కడ. అండ్ ఇంకొక లాస్ట్ టాపిక్ ఏంటి? బ్లడ్ కోఆగులేషన్. ఓకే, సో ఇదే టాపిక్ బ్లడ్ ఏదైతే ఉంటుంది అది మనం ఈ రోజు సెషన్ లో. సో దిస్ ఇస్ ద పార్ట్ 1 ఆఫ్ బాడీ ఫ్లూయిడ్స్ అండ్ సర్క్యులేషన్. సో ఈ రోజు మనం ఎవ్రీ డీటెయిల్, each and every detail of blood we are going to complete.
ఒకవేళ టైం ఉంటే కనుక వీ విల్ స్టార్ట్ ద సర్క్యులేటరీ పాత్వే ఆర్ హ్యూమన్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్, లేకపోతే నెక్స్ట్ పార్ట్ 2 సెషన్ లో చేద్దాం. ఓకే, సో సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ అగైన్ వాట్ ఆల్ వీ హ్యావ్ టు స్టడీ. మీరు ఏదైనా చాప్టర్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఒక చాప్టర్ ఓవర్ వ్యూ ఆర్ సిలబస్ మ్యాపింగ్ అనేది ఉండాలి మీ మైండ్ లో. ఓకే, అంటే ఈ పర్టికులర్ చాప్టర్ లో నేను ఏమేమి చదువుకుంటానని. ఫైన్. సో హియర్ సర్క్యులేటరీ పాత్వే, తర్వాత హ్యూమన్ హార్ట్ ఇన్ డీటెయిల్. సో హ్యూమన్ హార్ట్ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది, హార్ట్ లో బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ ఎలా జరుగుతుంది, కార్డియక్ సైకిల్ ఏంటి, అవన్నీ మనం డిస్కస్ చేద్దాం. సో స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ హార్ట్, cardiac cycle, regulation, ECG, everything in detail we will be studying in the second part. Okay, tarvata the chapter will end with disorders of blood and disorders of the circulatory system. Okay, so not only bio, physics, chemistry, any topic, any chapter మీరు స్టార్ట్ చేస్తారంటే ఫస్ట్ మీరు ఒక సిలబస్ మ్యాపింగ్ చేయండి. అంటే చాప్టర్ ఓవర్ వ్యూ మీ ముందు ఉండాలి. సో అది రాయండి, వీలైతే ఒకవేళ మీరు రాసేయండి అది. ఓకే, మైండ్ మ్యాప్ లాగా. మైండ్ మ్యాప్ చాప్టర్ ఎండింగ్ లో మీరు రాసుకోవచ్చు, చాప్టర్ మొత్తం చదువుకున్న తర్వాత. కానీ ఫస్ట్ సిలబస్ మ్యాపింగ్ రాసేయండి. తర్వాత వన్ టాపిక్ యూ విల్ కంప్లీట్ నా. ఒక టాపిక్ సరిగా కంప్లీట్ అయిపోయింది అనుకోండి, పుట్ ఎ టిక్ మార్క్, అంటే చెక్ లిస్ట్. ఎస్, కాంపోజిషన్ పర్ఫెక్ట్లీ ఫినిష్డ్. సెకండ్, బ్లడ్ కోఆగులేషన్ అయిపోయింది. ఎస్, పుట్ ఎ టిక్ మార్క్. అలా కూడా మీరు చేసుకోవచ్చు. ఆల్ రైట్, స్టార్ట్ చేద్దామా? ఎస్ నందు, చేస్తావా అలానే? ఓకే, వెరీ గుడ్. సో లెట్స్ బిగిన్ విత్ ద బ్లడ్. బ్లడ్ ఎట్లాంటి టిష్యూ నానా? వాట్ కైండ్ ఆఫ్ టిష్యూ ఇస్ బ్లడ్? బ్లడ్ అంటే వాట్ టైప్ ఆఫ్ టిష్యూ ఇస్ దిస్? సో వీ హ్యావ్ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ టిష్యూ. 9th క్లాస్ లో నుంచి మీరు చదువుకుంటున్నారు టిష్యూ గురించి, ఇజంట్ ఇట్? ఎంబీబీఎస్ ఫస్ట్ ఇయర్ స్టూడెంట్ ఎవరు నాన్న? ఎంబీబీఎస్ ఫస్ట్ ఇయర్ స్టూడెంట్ ఇక్కడ. సో టెల్ మీ, what kind of tissue is blood? So blood of course is a connective tissue. Okay, blood oka connective tissue. ఇది ఒక స్పెషల్ కనెక్టివ్ టిష్యూ ఇన్ ఫ్యాక్ట్. ఓకే, సో ఈ కనెక్టివ్ టిష్యూ, ఎనీ కనెక్టివ్ టిష్యూ, బ్లడ్ ఒకటే కాదు, యూ టేక్ ఎనీ కనెక్టివ్ టిష్యూ. కనెక్టివ్ టిష్యూ ఒరిజిన్ ఏంటి? whenever you discuss about any connective tissue, then origin is mesoderm. Okay, so origin is mesodermal కాబట్టి blood oka connective tissue. So blood also is one, like it has origin ఏంటి? mesodermal. Very important point to be noted. Okay, ఇక్కడ నుంచి you may get question, so note it down. క్లాస్ వింటుంటే try to write down రన్నింగ్ నోట్స్ లో రాయండి. ఇప్పుడు కనెక్టివ్ టిష్యూ ఒరిజిన్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ మీజోడర్మల్ ఇన్ ఒరిజిన్. దిస్ ఇస్ వన్ ఇంపార్టెంట్ ఏరియా ఫార్ క్వశ్చన్, మీజోడర్మల్ ఇన్ ఒరిజిన్. ఓకే, నెక్స్ట్ యూ టేక్ ఎనీ కనెక్టివ్ టిష్యూ. కనెక్టివ్ టిష్యూలో ఖచ్చితంగా ఫైబర్స్ అనేది ఉండాలి. ఓకే, సో యూ టేక్ ఎనీ కనెక్టివ్ టిష్యూ అంటేనే ఇట్ విల్ హ్యావ్ ఫైబర్స్. బట్ ఈ బ్లడ్ ఉంది కదా, బ్లడ్ ఒక కనెక్టివ్ టిష్యూయే, కానీ ఇట్ విల్ నాట్ హ్యావ్ ఫైబర్స్. బ్లడ్ లో ఫైబర్సే లేదు. ఓకే, సో నో ఫైబర్స్ ఇన్ ఇట్స్ మ్యాట్రిక్స్. సో దిస్ ఇస్ వన్ ఎక్సెప్షన్. యూజువల్లీ కనెక్టివ్ టిష్యూ అంటేనే దాంట్లో ఖచ్చితంగా ఫైబర్స్ ఉండాలి. ఫైబర్స్ అంటే ఇలాస్టిన్, కొలాజన్ అట్లాంటి ఫైబర్స్ ఉండాలి. కానీ బ్లడ్ ఎట్లాంటి టిష్యూ నానా? ఇది కనెక్టివ్ టిష్యూయే కానీ వితౌట్ ఫైబర్స్, నో ఫైబర్స్. అగైన్ వన్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్, PYQ హాట్స్పాట్ ఇది. ఓకే, యు ఆర్ రైటింగ్ Gautam? Yes, you can listen, no problem at all. 10th class students, if you are interested to listen to NEET classes, వినొచ్చు, నష్టం ఏమీ లేదు. ఎందుకంటే నెక్స్ట్ మీరు బైపీసీ ప్లాన్ చేస్తున్నారు అంటే ఇంటర్మీడియట్ లో 10th నుంచి కూడా వినొచ్చు, నో ప్రాబ్లం. అండ్ హ్యూమన్ ఫిజియాలజీ మీకు 10th లో కూడా ఉంటుంది. సో ఇది డీటెయిల్డ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్, ఇంకా ఓకే అడ్వాన్స్ లెవెల్లో ఉంటుంది ఇక్కడ. ఎస్ గౌతమ్, యూ కెన్ లిసన్, నో ప్రాబ్లం. సో మీజోడర్మల్ ఇన్ ఒరిజిన్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కనెక్టివ్ టిష్యూ కాబట్టి బ్లడ్ కనెక్టివ్ టిష్యూ, అందుకే ఆఫ్ కోర్స్ ఇట్ ఈస్ మీజోడర్మల్. దాంట్లో ఫైబర్స్ ఉండవు, అది ఒక ఎక్సెప్షన్. ఫైబర్స్ అంటే ఎట్లాంటి ఫైబర్స్? ఇప్పుడు కొలాజన్, ఇలాస్టిన్, దోస్ థింగ్స్ విల్ నాట్ బి దేర్ దాని మ్యాట్రిక్స్ లో. ఓకే,
And how many types of body fluids we have? Whenever we are talking about body fluids, can anybody tell me what are the body fluids we have? Blood ఒకటే body fluid ఆ? ఇంకా ఏం లేదా body fluid? Can anybody tell me? Yes, Sonu. నందు మ్యామ్ క్లాస్ వీక్లీ వన్స్ అయితే ఎలా? అదే నాన్న చూద్దాం. నితిన్ ఎఫ్ఎఫ్ గేమర్, స్టార్టింగ్ నుంచి జువాలజీ బాటనీ వీడియోస్ లింక్ జస్ట్ స్క్రోల్ డౌన్ నితిన్, కిందకి స్క్రోల్ చేస్తుంటే, అదర్వైజ్ జస్ట్ సర్చ్ ద టాపిక్ వేదాంతు తెలుగు నీట్ పక్కనే, ఇఫ్ యూ టైప్ ఇట్ యూ విల్ గెట్ ద టాపిక్. జీవిత గుడ్ ఈవినింగ్, హౌ ఆర్ యూ? సో హియర్ బాడీ ఫ్లూయిడ్స్ అంటే ఎస్ వెరీ గుడ్ సోను, లింఫ్ కూడా ఒక బాడీ ఫ్లూయిడే. ఇప్పుడు బ్లడ్ ఎలా ఒక బాడీ ఫ్లూయిడ్, సిమిలర్లీ లింఫ్ ఆల్సో ఈజ్ వన్ బాడీ ఫ్లూయిడ్. సో బ్లడ్ ఇంకా లింఫ్, ఈ బాడీ ఫ్లూయిడ్స్ లో మోస్ట్ కామన్ ఏది మన బాడీలో? లింఫ్ కామనా లేకపోతే బ్లడ్ ఇస్ కామన్? విచ్ వన్ ఇస్ కామన్? దెర్ ఇస్ సమ్ ప్రాబ్లమ్ విత్ ద లైటింగ్, ఇజంట్ ఇట్? Fine. So blood is the most common. If we compare lymph and blood, which is common ante blood is common. Okay. And blood function enti? Blood is one common, most common body fluid. Kani dan function enti? Blood, what it is doing? Adi helping in transportation. Basic thing mana andariki telusu. So blood basically it is helping in transportation. Okay. So transportation of what? What it is going to transport? So blood will transport some useful substances. Useful substances ante oxygen oka useful substance, nutrients like glucose, amino acid, avanni useful substances. Okay, so useful substances like oxygen, nutrients, all these are transported by blood. Blood pani ade transportation. So blood is a very good person, like helping every cell. Okay, so what blood is going to do, you know? Blood will travel through our body, throughout our body, and prati oka cell దగ్గర వెళ్ళి knock cell, how are you cell? Okay, open the door, take some oxygen, take some nutrients, glucose. Okay, అప్పుడు cell will be so happy. Oh, thank you blood, నువ్వు నాకు ఆక్సిజన్ సప్లై చేస్తున్నావు, అండ్ నువ్వు నాకు బ్లడ్ ఏంటి న్యూట్రియంట్స్ గ్లూకోజ్ సప్లై చేస్తున్నావు, వెరీ గుడ్ డేవిడ్. సో ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్, న్యూట్రియంట్స్, అయాన్ అండ్ వేస్ట్ మెటీరియల్స్ ఆల్సో లైక్ యూరియా, యూరిక్ యాసిడ్. ఓకే, సో ఇవన్నీ వేస్ట్ మెటీరియల్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ లో కూడా బ్లడ్ హెల్ప్ చేస్తుంది. అర్థమవుతుందా? సో బ్లడ్ ఈస్ హెల్పింగ్ ఇన్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆఫ్ యూస్ఫుల్ సబ్స్టెన్సెస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ వేస్ట్ మెటీరియల్స్. ఫైన్. So it is a special connective tissue. అర్థమైంది కదా? At the end how we can conclude, blood ఒక special connective tissue, దాంట్లో plasma ఇంకా form elements will be there. Okay, so blood has got, if you see blood, it has got two main components. ఆ two main components ఏంటి? First component is plasma. So blood has got plasma. ఇంకొకటి ఏంటి? ఇట్ హ్యాస్ గాట్ ఫార్మ్డ్ ఎలిమెంట్స్. ఓకే, సో ఎవరు చెప్తారు నాన్న నాకు వాట్ ఈస్ దిస్ ఫార్మ్డ్ ఎలిమెంట్స్? ఫార్మ్డ్ ఎలిమెంట్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ప్లాస్మా గురించి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. వాట్ ఈస్ ప్లాస్మా? ఓకే, ప్లాస్మాలో అగైన్ వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ అండ్ I'll do that give that explanation. First you tell me what are formed elements. అసలు ఈ ఫార్మ్డ్ ఎలిమెంట్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? So blood has got two components, now we are saying. Fine. Yes, Satish. Nandu, plasma pale yellow color. Avunu Nandu, adi actually straw color. Pale yellow kuda sorry, adi light yellow color, straw color. NCERT lo it is written as straw colored. Okay, and these are the notes I have prepared as per your NCERT. వినండి, ఇప్పుడు సిలబస్ లో మనం ఎక్కువగా కూడా చదువుకోవచ్చు. ఓకే, ఎక్స్ట్రా థింగ్స్ ని కూడా అవుట్ ఆఫ్ సిలబస్ చదువుకోవచ్చు. దాంట్లో ఏం డిసడ్వాంటేజ్ లేదు. ఫర్ యువర్ నాలెడ్జ్ యూ కెన్ స్టడీ. కానీ నీట్ ఎగ్జామ్, ఎగ్జాక్ట్లీ మనం నీట్ ఎగ్జామ్ కి టార్గెట్ చేయాలంటే ఎన్సీఆర్టీ, అవుట్ ఆఫ్ ఎన్సీఆర్టీ మనకు అవసరం లేదు.
ఎన్సీఆర్టీ సిలబస్ లో మనకు ఏమేమి ఉంటుంది అది కవర్ చేసుకోవాలి అంతే. సూర్యారెడ్డి, ఎస్, it is there in the description, Surya. Fine. So plasma formed elements, very good. So formed elements ante all the formed elements are nothing but the blood cells. Okay, what are the blood cells? RBC, WBC, inka platelets. Okay, so RBC, WBC and platelets, these are the formed elements. అర్థమైందా? ప్లాస్మా ఏంటి, అది ఒక మ్యాట్రిక్స్ లాగా, బ్యాక్గ్రౌండ్ లాగా, ఓకే, ఫ్లూయిడ్. సో ఇన్ ద ప్లాస్మా ఆల్ దీస్ ఫార్మ్డ్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ సస్పెండెడ్. ఫార్మ్డ్ ఎలిమెంట్స్ అంటే బ్లడ్ సెల్స్ అన్నమాట, ఓకే, బ్లడ్ కార్పసెల్స్ ఆర్ బ్లడ్ సెల్స్, అది ఫార్మ్డ్ ఎలిమెంట్స్. ఫార్మ్డ్ ఎలిమెంట్స్ లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ బ్లడ్ సెల్స్ ఏమేమి ఉంటాయి మనకు? ఆర్బిసి, డబ్ల్యూబిసి అండ్ ప్లేట్లెట్స్. ఓకే, సో లెట్స్ స్టడీ దిస్ ఇన్ డీటెయిల్. అసలు పర్సెంటేజ్ ఏంటి, వాట్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ థింగ్స్ వీ హ్యావ్ ఇన్ ప్లాస్మా, అవన్నీ మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేద్దాం. ఎస్ నందు, అబ్సల్యూట్లీ కరెక్ట్. ఆర్బిసి అంటే ఇరైథ్రోసైట్స్, డబ్ల్యూబిసి అంటే ల్యూకోసైట్స్ అండ్ ప్లేట్లెట్స్ అంటే థ్రాంబోసైట్స్. అది కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఈ డయాగ్రామ్ ఒకసారి చూడండి. సపోజ్ దిస్ ఇస్ ద బ్లడ్ వెసెల్. దిస్ బ్లడ్ వెసెల్ లో ఎల్లో కలర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ మీకు కనపడుతుందా? ఒక ఎల్లో కలర్ ఫ్లూయిడ్ కనపడుతుందా? ఐ డోంట్ నో, ఈ వీడియో లైటింగ్ సమ్ ఇష్యూ ఉంది కదా. వాట్స్ ద ప్రాబ్లం?
Is it audible now? Chepandi Nana, is it audible now? It's audible, na? I hope it's audible. Yes, Nana? Okay. Fine. We'll continue the class. I'm so sorry, Nana. Really sorry for the inconvenience. Emo, some mic issue ikkada jarigindi. But is it audible? Is it audible? All of you? Fast ga oka thumbs up emoji icheyandi, Nana. Chat box lo. Yes, we'll continue the class, hopefully. So, fortunately, it is resolved. Chalo, let's get back to the class. We were discussing about the formed elements, right? So, blood has composition of blood kada manam discuss cheskunamu. So, blood has got two main components. What are the two main components of blood? Blood lo emem untundi ante oka part vachesi the blood cells or blood corpuscles. Our blood cells or blood corpuscles ni formed element antunamu. Formed element. Okay. What is that? Formed element. And one more part is the plasma. Okay. So if you see blood, what are the two main components of blood ante? Okatemo plasma, inkokati formed elements. ప్లాజ్మా ఎలా ఉంటుంది అంటే అది ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్ లాగా, అది ఒక మ్యాట్రిక్స్ లాగా. సో ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆర్ మ్యాట్రిక్స్ లో ఈ బ్లడ్ సెల్స్ ఏదైతే ఉంటాయి కదా, ఆ బ్లడ్ సెల్స్ విల్ బి సస్పెండెడ్. ఓకే, విల్ బి ఎంబెడెడ్ ఇన్ దట్. సో ఆర్బిసి, డబ్ల్యూబిసి, ప్లేట్లెట్స్, ఈ మూడు, దీస్ ఆర్ ద ఫార్మ్డ్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ బ్లడ్ కార్పసల్స్, బ్లడ్ సెల్స్. గాట్ ఇట్? ఎస్. రెడ్డి, ఇప్పుడు క్లియర్ కదా? ఎస్, 5 minutes టైం వేస్ట్ అయింది. ఐ హోప్ యూ విల్ అడ్జస్ట్ దట్. ఓకే, సో లెట్స్ సీ వాట్ ఆర్ ద వాట్స్ ద కాంపోజిషన్ ఆఫ్ బ్లడ్ అన్నమాట. ఇప్పుడు కాంపోజిషన్ ఆఫ్ బ్లడ్ చాలా సింపుల్ టాపిక్, కానీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. ఇక్కడ నుంచి సమ్ సింపుల్ క్వశ్చన్స్ విల్ బి దేర్, కానీ ట్రిక్కీ వేలో అడుగుతారు. ఆన్సర్ చాలా, మీ కాన్సెప్ట్ అర్థమైతే ఇది కొంచెం లెర్న్ చేసుకోవాలి. కాంపోజిషన్ ఆఫ్ బ్లడ్ యూ హ్యావ్ టు లెర్న్ ఇట్. ఓకే, సో కాంపోజిషన్ ఆఫ్ బ్లడ్ లో టూ మెయిన్ పార్ట్స్ వి హ్యావ్. సో వాట్ ఆర్ ద టూ మెయిన్ పార్ట్స్? ఒకటేమో ప్లాజ్మా. ఫస్ట్ మెయిన్ పార్ట్ ఇస్ ద ప్లాజ్మా. అండ్ సెకండ్ పార్ట్ ఏంటి? ఫార్మ్డ్ ఎలిమెంట్స్. వాట్స్ ద సెకండ్ పార్ట్? ఫార్మ్డ్ ఎలిమెంట్స్. సరేనా? సో యూ కెన్ రైట్ along with me. Running notes కూడా రాసుకోవచ్చు. ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ని నోట్ డౌన్ చేయండి. ఓకే, సో వన్ ఈస్ దిస్ ప్లాజ్మా అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఫార్మ్డ్ ఎలిమెంట్స్. ఇప్పుడు నాకు పర్సంటేజ్ చెప్పండి. ఆల్ ఆఫ్ యూ టెల్ మీ ద పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ప్లాజ్మా అండ్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఫార్మ్డ్ ఎలిమెంట్స్. బ్లడ్ లో ఇది టూ మెయిన్ కాంపోనెంట్స్ కదా, టూ కాంపోజిషన్ లో టూ మెయిన్ పార్ట్స్. So, what do you think? How much percentage of plasma and how much percentage of formed elements? So, plasma వచ్చేసి 55%. అలాగే formed elements will be 45%. Okay, so ఎక్కువగా మనకు ప్లాజ్మానే ఉంటుంది 55%, and formed elements will be only 45%. Yes, very good, David. That's correct. So now you see plasma lo emem untai nana manaku. Again, if we see plasma has got water, proteins, ions also. Plasma will have water, it will have protein, it also has ions. Okay, basically ఎక్కువగా దాంట్లో వాటర్ ఏ ఉంటుంది.
వాట్ ఆర్ ద ప్రోటీన్స్ ఇప్పుడు నాకు చెప్పండి. ప్లాస్మాలో వాట్ ఆర్ ది డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ వీ హ్యావ్? ఎస్, 45-55 కరెక్ట్. 55% ప్లాస్మా, 45% ఫార్మ్డ్ ఎలిమెంట్స్. ఫార్మ్డ్ ఎలిమెంట్స్ అంటే ఆర్బిసి, డబ్ల్యూబిసి అండ్ ప్లేట్లెట్స్. ఓకే, అది కూడా రాసేద్దాం. ఫార్మ్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ ఆఫ్ 3 types. One is RBC, one is WBC, ఇంకొకటి platelets. Okay, so as per your NCERT we will go. Extra out of syllabus మనకు ఇప్పుడు అవసరం లేదు. సో ఎలాగో ఎంబీబీఎస్ ఫస్ట్ ఇయర్ లో మీరు అందరూ నీట్ క్లియర్ చేసిన తర్వాత హ్యూమన్ ఫిజియాలజీ మళ్ళీ మీకు ఉంటుంది ఎంబీబీఎస్ ఫస్ట్ ఇయర్ లో. అక్కడ అగైన్ సమ్ డీటెయిల్స్ విల్ బి దేర్. కానీ మనకు ఇప్పుడు టార్గెట్ ఏంటి? నీట్ ఈజ్ అవర్ టార్గెట్. సో నీట్ ప్రకారం ఎన్సీఆర్టీ, అకార్డింగ్ టు ద ఎన్సీఆర్టీ I'll tell you everything. Okay, albumin, globulin, very good Nandu. So proteins లో చూడండి ఇక్కడ, what are the different types of proteins in the plasma? There are 3 proteins actually. One is fibrinogen. So fibrinogen ekkada it is helping in blood clotting. We'll discuss that. Blood clotting lo help chese oka protein adi fibrinogen, adi actually part of plasma only. Inkokati enti, we have globulin, okay, and albumin. So these are the 3 proteins of plasma. Plasma lo which proteins are present? So first one is fibrinogen, then globulin and albumin. Okay, ready? అవును, కరెక్ట్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి, ions. What are the ions in plasma? Plasma has got some ions also, like Na plus, Cl plus. Okay, itlanti ions also will be present inside the plasma. So plasma has got Na plus ions, K plus ions. Okay, it also has Cl minus ion, HCO3 minus ions. All these ions are present inside plasma. Okay, now we should see what exactly this fibrinogen is doing. అసలు ఈ ఫైబ్రినోజెన్ చేసేది ఏంటి? ఇట్ హ్యాస్ అ మేజర్ రోల్ ఇన్ బ్లడ్ క్లాటింగ్. ఓకే, ఫైబ్రినోజెన్ హ్యాస్ వన్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇన్ బ్లడ్ క్లాటింగ్. బ్లడ్ క్లాటింగ్ ఎప్పుడైతుంది? సో ఇంజురీ అయినప్పుడు, వెన్ ఎవర్ దెర్ ఇస్ హెవీ బ్లడ్ లాస్ అప్పుడు బ్లడ్ క్లాటింగ్ జరుగుతుంది కదా, దాంట్లో ఫైబ్రినోజెన్ హ్యాస్ వన్ ఇంపార్టెంట్ రోల్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఏంటి? గ్లోబులిన్. సో గ్లోబులిన్ హెల్ప్ చేసేది డిఫెన్స్ మెకానిజం లో. సో దిస్ గ్లోబులిన్ హ్యాస్ ద రోల్ ఇన్ డిఫెన్స్ మెకానిజం. సరేనా? డిఫెన్స్ మెకానిజం. ఆల్బుమిన్ రోల్ ఏంటి? ఆస్మోటిక్ బ్యాలెన్స్. ఆల్బుమిన్ ఇస్ హెల్పింగ్ ఇన్ ఆస్మోటిక్ బ్యాలెన్స్. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ఆల్ ది ప్రోటీన్స్. సో దీస్ ఆర్ ద ప్రోటీన్స్ ప్రెసెంట్ ఇన్సైడ్ ద ప్లాస్మా. Plasma has got proteins, water, protein and ions. Proteins emo 3 types of proteins will be there in plasma: fibrinogen, globulin and albumin. Okay, so albumin chesedi enti? Osmotic balance lo help chestadi. Globulin chesedi enti? Defense mechanism lo it is helping. Fibrinogen chesedi enti? Blood clotting lo it is helping. All right, let's see the percentage also. Ikkada percentage we have missed. So 92% of plasma will be water, 6 to 8% it will be proteins. Okay, and rest 45% will be formed elements. 45% lo kuda 44% is RBC only and 1% is WBC and platelets. ఎక్కువగా మన బ్లడ్ లో RBC నే ఉంటుంది. అంటే బ్లడ్ సెల్స్ లో మనం కంపేర్ చేస్తే బ్లడ్ కార్పసల్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్బిసి, డబ్ల్యూబిసి, ప్లేట్లెట్స్ కదా, ఆర్బిసి ఎక్కువగా ఉంటుంది 44% అండ్ డబ్ల్యూబిసి ప్లేట్లెట్స్ జస్ట్ 1%. ఓకే, సో యూ కెన్ రిమెంబర్ ద పర్సంటేజ్ ఆఫ్ దిస్ వన్. ఎస్ ఎవ్రీబడి, పర్సంటేజ్ క్లియర్ కదా? ఓకే, నౌ వీ విల్ సీ ఆర్బిసి. ఓకే, ఆర్బిసి నంబర్ చెప్పగలుగుతారా? హౌ మెనీ లైక్ హౌ మచ్ ఆర్బిసి వీ హ్యావ్? బ్లడ్ లో ఆర్బిసి నంబర్. సి, ఇప్పుడు మీరు బ్లడ్ రిపోర్ట్స్ చూడడం ఒక హ్యాబిట్ పెట్టుకోండి. యూ పీపుల్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి ఫ్యూచర్ డాక్టర్స్. ఇంట్లో సమ్ బ్లడ్ టెస్ట్, పెద్దవాళ్ళు హాస్పిటల్ వెళ్ళినప్పుడు సమ్ టెస్ట్ జరుగుతుంది కదా. సో బ్లడ్ టెస్ట్, ఎస్పెషలీ సిబిసి బ్లడ్ రిపోర్ట్,
ఓకే, సో ఆ బ్లడ్ రిపోర్ట్ ఒకసారి మీరు చూడండి. దాంట్లో అప్పుడప్పుడు ఆర్బీసీ విల్ బి లెస్, డబ్ల్యూబీసీ విల్ బి మోర్, ప్లేట్లెట్ నంబర్ ఎంత ఉంటుంది, అవన్నీ ఒక అబ్జర్వేషన్, ఒక హ్యాబిట్ లో పెట్టుకోండి. ఓకే, సో అది చూస్తే కనుక యూ కెన్ ఈజీలీ రిమెంబర్ ద నార్మల్ వాల్యూ ఆఫ్ ఆర్బీసీ, డబ్ల్యూబీసీ అండ్ ప్లేట్లెట్స్. అసలు ఒక హెల్దీ అడల్ట్ లో నార్మల్ వాల్యూ ఆఫ్ ఆర్బీసీ ఎంత, నార్మల్ డబ్ల్యూబీసీ అండ్ ప్లేట్లెట్స్ వాల్యూ ఎంత చెప్పగలుగుతారా? ఎస్ జీవిత, 5 to 5.5 million. David Roy, absolutely correct, Nana. Superb, very good. So how much RBC we have? 5 to first attempt lo NEET crack cheyali. Virajita. Okay, so today I can see some 10th class students attending the classes here. మీరు నెక్స్ట్ నీట్ ప్లాన్ చేస్తున్నారు అంటే బైపీసీ తీసుకోవాలనుకుంటుంటే మీరు ఇప్పటి నుంచి నీట్ క్లాసెస్ వినొచ్చు, నో ప్రాబ్లం. 10th class board exam manage చేసి if you can listen to the basic classes, it's no problem at all. Okay, నష్టం ఏం లేదు, వినొచ్చు. సరేనా విరజిత, you can listen to the class. So here what is the number? 5 to 5.5 million RBC. So 5 to 5.5 million RBC per mm cube. That is the unit you have to write. WBC అలానే WBC చెప్పేసేయండి నాన్న. Yes, Jessica, WBC 4,500. Yes, so WBC number will be in 1000. Platelets number will be in lakhs. And RBC number will be in million. Okay, so WBC will be very less. 6 to 8,000 lone. 6 to 8K manam raskochu. K ante 1000 here. Okay, so they are very less. WBC increase అవుతుంది ఎక్కడ? మన బాడీలో ఎలా ఏదైనా ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్నప్పుడు, నార్మల్ కామన్ కోల్డ్ ఇన్ఫెక్షన్ ఆర్ ఎనీ హెవీ ఇన్ఫెక్షన్, సివియర్ ఇన్ఫెక్షన్, స్మాల్ ఇన్ఫెక్షన్, WBC విల్ క్విక్లీ రైజ్. WBC ఆ కేసులో ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకే ఫైన్, ఇది కూడా ఎంఎం క్యూబ్, ఇది కూడా ఎంఎం క్యూబ్. అలాగే ప్లేట్లెట్స్ నంబర్ చెప్పండి. ప్లేట్లెట్స్ నంబర్ విల్ బి ఇన్ లాక్స్. ఇప్పుడు డెంగీ ఫీవర్ అప్పుడు ప్లేట్లెట్స్ తగ్గిపోతుంది అని టెన్షన్ పడుతూనే ఉంటారు జనాలు, రైట్? సో ప్లేట్లెట్స్ తగ్గిపోతే that it has many complications. సో అప్పుడు ప్లేట్లెట్స్ నంబర్ ఎప్పుడైనా నోటీస్ చేశారా? అంటే 20,000 వరకు వచ్చేస్తుంది, 50,000 వచ్చేస్తుంది అని టెన్షన్ పడతారు. సో యాక్చువల్లీ హౌ మచ్ ఇట్ షుడ్ బి? platelets number, what is the normal platelet number? David, absolutely correct. So it is 1.5 to 3.5 lakhs. Yes, so 1.5 to 3.5 lakhs. Okay, simple. So RBC in million, because we have many RBCs. RBCs are more in number in our blood. WBC very less, 6 to 8,000, and platelets will be 1.5 to 3.5 lakhs varaku, right? Yes, Amulu, correct. Reddy, correct. Okay, so this is what is composition of blood. Can anybody tell me what is serum? Serum ante enti? So as we are discussing about plasma, serum enti చెప్పగలుగుతారా? What is serum? ఇప్పుడు దెబ్బ తాకినప్పుడు ఇంజూర్డ్ ప్లేస్ లో బ్లడ్ క్లాటింగ్ జరుగుతుంది. బ్లడ్ క్లాటింగ్ తర్వాత ఆఫ్టర్ సమ్ టైం బ్లడ్ క్లాట్ ఫామ్ అయింది అంటే బ్లడ్ లాస్ ఆగిపోయింది కదా, ఒక క్యాప్ లైక్ స్ట్రక్చర్ అక్కడ ఫామ్ అయింది. దాని చుట్టూ ఒక ఎల్లో కలర్ ఫ్లూయిడ్ మీకు కనపడుతుంది. యూ ఆల్ మైట్ హ్యావ్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్, మీరు టీనేజర్స్, ఓకే, ఏదో సైకిల్ నుంచి పడిపోవడం ఆర్ సమ్ ఆర్ ది అదర్ ఇంజురీ, సో యూ మైట్ హ్యావ్ అబ్జర్వ్డ్ ఎల్లో కలర్ ఫ్లూయిడ్ దాని చుట్టూ ఉంటుంది, ఓకే, ఆ ఇంజ్యూర్డ్ పార్ట్ చుట్టూ. సో వాట్ ఈస్ దాట్? సీరం. సో సీరం ఇస్ ప్లాస్మా వితౌట్ క్లాటింగ్ ఫ్యాక్టర్. వెరీ గుడ్ అములు. సో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇస్ సీరం? ఇఫ్ చూడండి, ఇది ప్లాస్మా ఉంది, అక్కడ ఫార్మ్డ్ ఎలిమెంట్స్ ఉంది. సో ప్లాస్మా మైనస్ క్లాటింగ్ ఫ్యాక్టర్, వాట్ ఎవర్ ప్లాస్మా వీ హ్యావ్, so this plasma minus clotting factors, okay, plasma minus clotting factors is actually serum. Important question. Yes, serum is plasma without clotting factor. Absolutely correct. Chalo, so next enti chuddam ikkada. Plasma color enti? First let's discuss in detail about plasma, little bit about plasma. Plasma color chala important. It is straw colored, okay, according to NCERT it is straw colored. Dani manam pale yellow kuda raskochu, kani let's go according to the NCERT itself.
అండ్ ఇది ఒక విస్కస్ ఫ్లూయిడ్. ప్లాస్మా యాక్చువల్లీ ఒక విస్కస్ ఫ్లూయిడ్. విస్కస్ ఫ్లూయిడ్ అంటే ఇప్పుడు ఫిజిక్స్ లో యూ హ్యావ్ స్టడీడ్ విస్కాసిటీ. వాటర్ అండ్ ఆయిల్ ఇఫ్ యూ కంపేర్ విచ్ ఇస్ మోర్ విస్కస్? వాటర్ విస్కాసిటీ ఎక్కువగా ఉంటుందా, లేకపోతే ఆయిల్ ఇస్ విస్కస్? విచ్ వన్ ఇస్ విస్కస్? క్లాటింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ రిమూవ్డ్. అవును హరి, క్లాటింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ ని మనం రిమూవ్ చేసేస్తే ప్లాస్మా నుంచి that becomes serum. Okay, 55%. yes, 55% నందు. ఓకే, ఇది కూడా మనం ఇక్కడ మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు. ప్లాస్మా ఇస్ 55% ఇన్ బ్లడ్, 45% బ్లడ్ సెల్స్. బ్లడ్ సెల్స్ ని ఫార్మ్డ్ ఎలిమెంట్స్ అంటున్నాము. బ్లడ్ సెల్స్ 45%, దాంట్లో ఆర్బిసి 44 అండ్ మిగతా సెల్స్ డబ్ల్యూబిసి ప్లేట్లెట్స్ 1%. ఎస్, ఈ ప్లాస్మా ఏదైతే ఉంటుంది కదా దాంట్లో 90 to 92% వాటర్ ఓన్లీ. ఇట్ ఈస్ మోస్ట్లీ వాటర్. మోస్ట్లీ ప్లాస్మా విల్ బి వాటర్. వాటర్ కాకుండా ఇట్ విల్ హ్యావ్ సమ్ ప్రోటీన్స్, ఇట్ విల్ హ్యావ్ సమ్ అయాన్స్, కానీ ఎక్కువగా మెజారిటీ ఆఫ్ ప్లాస్మా ఈజ్ యాక్చువల్లీ వాటర్. వెరీ గుడ్ అములు. I asked you one question. What is viscous? Oil is more viscous or water is more viscous? Yes, water is more viscous. Viscous ante enti? Water itla sun ante fluidity ekku untundi. Water and oil, equal amount of water and oil ni meer itla floor meeda odileseyandi. Which will flow faster? Water is flowing faster. Oil koncham slow movement untundi. ఎందుకంటే it is viscous, కొంచెం థిక్ గా ఉంటుంది కదా, రైట్? సో plasma is viscous. It is one viscous fluid. Got it? సో ఈ ప్లాస్మాలో కాంట్రిబ్యూషన్ మనం చూస్తే 90 to 92% వాటర్ అండ్ 6 to 8% విల్ బి ప్రోటీన్స్. ఓకే, సో ప్లాస్మాలో మోస్ట్లీ ఇట్ ఈస్ మేడప్ ఆఫ్ వాటర్. నెక్స్ట్ రిమైనింగ్ పర్సెంటేజ్ ప్రోటీన్స్. Proteins కాకుండా it also has got ions. Ions like K plus, Cl minus, Na plus, HCO3 minus. All these ions are also there in plasma. So plasma composition కొంచెం separate గా మనం ఖచ్చితంగా చదువుకోవాలి. So plasma లో what all minerals are there, ions are there. So it is Na plus, Ca2 plus, Mg2 plus, HCO3 minus, Cl minus. All these ions are present in plasma. Next, nutrients. Plasma has got some nutrients like glucose, amino acid, lipids. Ante ఇప్పుడు blood is carrying the nutrients na. So ఏదైతే nutrients carry అవుతుంది అది దేంట్లో flow అవుతుంది? Blood is always in transit through our body. Intestine దగ్గర it will take all the nutrients, glucose, amino acid and we have fatty acid, glycerol. అవన్నీ nutrients blood లో ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే ప్లాస్మా. ప్లాస్మా is carrying that. Simple. Okay. And proteins already we discussed, fibrinogen, albumin and globulin. These are the proteins of plasma. Okay. And function gurtu pettukovali. Plasma lo 3 proteins are there. What are the 3 proteins? One is fibrinogen. Fibrinogen function enti? It helps in coagulation of blood. Albumin function enti? Osmotic balance. Albumin function is osmotic balance. Inkokati em untundi manaku ikkada? We have globulin. So globulin help in defense mechanism. Defense mechanism. So this is very important. Please remember this one. Whatever plasma is there, part of blood, it has some proteins. Okay. So which are the proteins of plasma? It's albumin, globulin, inka fibrinogen. Okay, fibrinogen. So albumin function enti? What albumin is doing? Albumin is helping in osmotic balance. Albumin helping in osmotic balance. Globulin chesedi enti? Defense mechanism lo help chestundi. Globulin of plasma. So it is helping in defense mechanism. What about fibrinogen? Fibrinogen blood clotting lo help chestundi. Function enti fibrinogen di? Blood clotting. Okay, it is helping in blood clotting.
So please remember these 3 proteins of plasma and functions of each and every protein. Quite important PYQ hotspot idi. Okay, you may get some match the following question or correct incorrect some columns. Ade match the following mostly you will get from this particular topic. Okay. Hi Azad, namaskaram. How are you? Okay. So here we have something important information. Adentante factors of coagulation or clotting factors. Okay. So indake nenu cheppanu kada serum gurunchi. So what is serum? Plasma lo there are some clotting factors. Okay. Aa clotting factors ni manam teeseste plasma nunchi. So we have plasma. Plasma ante it has water, proteins and ions. సో ఆ ప్రోటీన్ లో క్లాటింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఏది? ఫైబ్రినోజెన్ క్లాటింగ్ ఫ్యాక్టర్, దాన్ని తీసేయండి. ఓకే, ప్లాస్మా మైనస్ క్లాటింగ్ ఫ్యాక్టర్స్. గాట్ ఇట్ నానా? సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సీరం. వెరీ ఇంపార్టెంట్. క్లియర్ ఎవ్రీబడి? సో ఆ కాంపోజిషన్ ఆఫ్ బ్లడ్ అర్థమైంది కదా. కాంపోజిషన్ ఆఫ్ బ్లడ్ లో వీ హ్యావ్ 2 మెయిన్ పార్ట్స్, 2 మెయిన్ కాంపోనెంట్స్, ఫార్మ్డ్ ఎలిమెంట్స్ ఇంకా plasma. So plasma again has protein, water and ions. And formed elements lo RBC, WBC, platelets. Now we'll see in detail about those. Aradhya, yes. Next one. Jeevita, clear kada? Super. So blood and serum inka plasma. Please ఈ అంటే డెఫినేషన్ ఇది ఫార్ములా ఫామ్ లో ఉంటుంది. ప్లాస్మా ఏంటంటే బ్లడ్ మైనస్ ఫార్మ్డ్ ఎలిమెంట్స్. బ్లడ్ లో మీరు ఫార్మ్డ్ ఎలిమెంట్స్ ని తీసేయండి. వాట్ ఎవర్ బ్లడ్ వీ హ్యావ్ దాంట్లో ఫార్మ్డ్ ఎలిమెంట్స్ అంటే ఆర్బిసి, డబ్ల్యూబిసి అండ్ ప్లేట్లెట్స్. యూ రిమూవ్ దీస్ 3. ఆర్బిసి, డబ్ల్యూబిసి, ప్లేట్లెట్స్ ని మనం తీసేస్తే ఫ్రమ్ ది blood, then what is left out? That is nothing but plasma. Okay, so plasma, they can ask some tricky question here, plasma and serum lo, anduke malli cheptunnanu, please focus. Okay, and serum enti? Plasma minus clotting factors. Please note it down, note cheseyandi మీ టెక్స్ట్ బుక్ లో, నోట్ బుక్ లో ఎక్కడైనా వాట్ ఎవర్ ఇంపార్టెంట్ నోట్స్ యూ హ్యావ్ ఆర్ NCERT టెక్స్ట్ బుక్ లో ఎక్కడైనా ఇది రాసేయండి ఒక కార్నర్ లో. ప్లీజ్ రైట్ ఇట్ డౌన్. Plasma enti, serum enti? So plasma is blood minus formed elements, serum is plasma minus clotting factors. Are you getting my point? Amulu, battery low, put it in charging. ఓకే సూర్య మ్యామ్ 2025 ఎడిషన్ చేసి బుక్స్ వేదాంతు స్టోర్ లో ఉన్నాయా మ్యామ్? ఉంది నానా. చాతుర్య, క్లియర్. సో నౌ వీ హ్యావ్ సమ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ హియర్. ఇక్కడ దిస్ ఇస్ వన్ PYQ సెంటర్, PYQ హాట్స్పాట్. ఓకే, ప్లీజ్ రిమెంబర్ దీస్ 2. నెక్స్ట్ ట్రై దిస్ క్వశ్చన్. సింపుల్ క్వశ్చన్, छोटा बच्चा question, kani tell me the answer. See, the more you practice questions, it will be really useful. And at end of this session, I have got some PYQs, NEET PYQs. Okay, so end varaku undandi. I will discuss some PYQs related to blood. ఈ రోజు మనం బ్లడ్ టాపిక్ ఒకటే ఫినిష్ చేసుకోపోతున్నాము కదా. సో ఆ బ్లడ్ టాపిక్ లో PYQs నేను కొన్ని లిస్ట్ ఆఫ్ PYQs I have, we will discuss. కానీ ఫస్ట్ ఇది సింపుల్ క్వశ్చన్ చెప్పండి. ఆప్షన్ ఏ, yes, no, option A is not the answer. Ever chepparu option A? Chaturya, option A kaadu nana. Nandu, yes, option B is right here. Okay, so 55%, plasma is 55% and blood cells is 45%. Blood cells anochu manam formed elements or blood corpuscles, all are correct. Okay, so now coming to the blood corpuscles or blood cells, or we can call it as formed elements. Okay, so what are the formed elements of our blood? So formed elements lo 3 things we are going to discuss in detail now. So one is RBC, WBC inka
ప్లేట్లెట్స్. ఓకే, ఆర్బిసికి ఇంకొక పేరేంటి? ఇరైథ్రోసైట్స్. డబ్ల్యూబిసికి ఇంకొక పేరేంటి? ల్యూకోసైట్స్. అండ్ ప్లేట్లెట్స్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ థ్రాంబోసైట్స్. ఓకే, ఎస్ జెసికా, యూ ఆల్సో ఆన్సర్డ్, వెరీ గుడ్. సో ప్లేట్లెట్స్ ఇక్కడ చూడండి, ఆర్బిసి ఇరైథ్రోసైట్స్, రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్, దాని పేరే రెడ్ బ్లడ్ సెల్, ఇట్ ఈస్ రెడ్ ఇన్ కలర్. డబ్ల్యూబిసి వైట్ ఇన్ కలర్. ల్యూకోసైట్స్, ల్యూకో అంటే ఏంటి? ఇట్ ఈస్ నాట్ లింఫో, ఇట్ షుడ్ బి ల్యూకో. ల్యూకోసైట్స్, ల్యూకో అంటే వైట్, వైట్ కలర్. ఓకే, దాని కలర్లెస్ కాబట్టి ల్యూకోసైట్స్. ఇది థ్రాంబోసైట్స్. ప్లేట్లెట్స్ ఏంటి ఇక్కడ? థ్రాంబోసైట్స్. లెట్స్ డిస్కస్ ఇన్ డీటెయిల్ అబౌట్ ఆర్బిసి అండ్ దెన్ డబ్ల్యూబిసి అండ్ దెన్ థ్రాంబోసైట్స్ ఆర్ ప్లేట్లెట్స్. ఓకే, ఆర్బిసి ఏంటి? రెడ్ బ్లడ్ సెల్. ఇట్ ఈస్ ద మోస్ట్ అబండెంట్. వై వీ హ్యావ్ మోర్ ఆర్బిసి? ఇప్పుడు డబ్ల్యూబిసి ప్లేట్లెట్స్ కూడా ఎక్కువగా ఉండొచ్చు కదా మనకు, ఎక్కువగా లైక్ వై ఆర్బిసి కాంపోజిషన్ ఈస్ హై కంపేర్డ్ టు డబ్ల్యూబిసి అండ్ platelets. Actually, RBC is total formed elements. What's the percentage? Formed elements percentage వచ్చేసి మనకు 45%. కానీ ఆ 45% లో కూడా ఈ ఆర్బిసి ఉంది కదా, ఆర్బిసి ఇట్ సెల్ఫ్ is 44%. WBC platelets only 1%. Why we have more RBC is the question. Amulu, no problem. Second year, be serious towards your studies. First year waste and no problem. Still you have time to do it. చాతుర్య చాప్టర్ 1 to 10 5 కూడా నేను చెప్తాను నాన్న. చాప్టర్ 1 to 5 కూడా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో ఆర్బిసి ఇట్ ఈస్ ద మోస్ట్ అబండెంట్ ఆఫ్ ఆల్ బ్లడ్ సెల్స్ బికాస్ ఆర్బిసి ఈస్ యాక్చువల్లీ క్యారింగ్ ద ఆక్సిజన్. ఆర్బిసి మెయిన్ ఫంక్షన్ ఏంటి? అది ఆక్సిజన్ ని క్యారీ చేస్తుంది. అండ్ మన బాడీకి ఎవ్రీ మూమెంట్ ఆక్సిజన్ అవసరం. అంటే సెల్స్ కి ఆక్సిజన్ అవసరం ఫర్ ఎనర్జీ ప్రొడక్షన్. ఎస్ ఆర్ నో? అసలు సెల్స్ ఆర్ ప్రొడ్యూసింగ్ ఎనర్జీ. ఏటీపీ ప్రొడక్షన్ ఎలా జరుగుతుంది? వీ నీడ్ టూ థింగ్స్ ఫర్ ఏటీపీ ప్రొడక్షన్. వన్ ఇస్ ఆక్సిజన్, సో వీ నీడ్ ఆక్సిజన్, ఇంకొకటి గ్లూకోజ్. అంతే కదా, బ్రీదింగ్ రెస్పిరేషన్ లో వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ కంప్లీటెడ్. సో ఆక్సిడేషన్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్ అయినప్పుడు ఏటీపీ ఆర్ ఎనర్జీ ప్రొడక్షన్ జరుగుతుంది. సో ఈ ఆక్సిజన్ హౌ ఇట్ ఈస్ క్యారీడ్ త్రూ అవుట్ ద బాడీ? త్రూ ఆర్బిసిస్. అందుకే ఆర్బిసిస్ హ్యాస్ గాట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్. ఇక్కడ చూడండి, వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్, నీట్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ ఏంటంటే, ఆర్బిసిస్ ఆర్ ఈ న్యూక్లియేట్. ఈ న్యూక్లియేట్ అంటే దే డోంట్ హ్యావ్ న్యూక్లియస్. అసలు న్యూక్లియస్ లేకపోతే హౌ ద సెల్ ఈజ్ సర్వైవింగ్? ఒక సెల్ అలైవ్ గా ఉండాలంటే దానికి న్యూక్లియస్ చాలా చాలా అవసరం కదా. ఓకే, కానీ ఆర్బిసిస్ దే ఆర్ ఈ న్యూక్లియేట్, దే డోంట్ హ్యావ్ న్యూక్లియస్ ఓన్లీ. సో ఎందుకు న్యూక్లియస్ లేదు? ఇక్కడ ఇది ఒక క్వశ్చన్. ఐ థింక్ నీట్ 2017 or 2018 లో అడిగినారు. వై ఆర్బిసిస్ ఆర్ ఈ న్యూక్లియేట్ అంటే వై దే డోంట్ హ్యావ్ న్యూక్లియస్? Apply your common sense and I want the answer for this one. My question is, why RBCs are E-nucleate? Why they don't have nucleus? RBC shape is biconcave. Ante ila. See, this is one concave surface, this is one another concave surface. Ila. Oka concave surface, inkoka concave surface. Okay. So this is the shape of RBC. Sare, concave surface, okay. కానీ న్యూక్లియస్ ఎందుకు లేదు ఆర్బిసిలో? ఆర్బిసి వై ఇట్ డజంట్ హ్యావ్ న్యూక్లియస్? ప్రాబ్లం ఏమైతుంటే, న్యూక్లియస్ ఉంటుంటే ఒకవేళ. వెరీ గుడ్ డేవిడ్, సచ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ డేవిడ్. టు అకామిడేట్ మోర్ అండ్ మోర్ ఆక్సిజన్, అండ్ దిస్ వాజ్ వన్ నీట్ PYQ. వై ఆర్బిసిస్ ఆర్ ఈ న్యూక్లియేట్? వై దే డోంట్ హ్యావ్ న్యూక్లియస్? ఆర్బిసిలో న్యూక్లియస్ లేదు ఎందుకంటే they want to accommodate more and more oxygen. Okay, so more and more oxygen should enter the RBC. RBC లో see nucleus ఉంటే, ఇప్పుడు ఒక పెద్ద న్యూక్లియస్ ఉండేసరికి there's no space, అంటే స్పేస్ వేస్ట్ అవుతుంది. this is so smart. RBC ఎంత స్మార్ట్ అంటే న్యూక్లియస్ ని తీసేస్తుంది. ఓకే, go away.
ఎందుకంటే ఐ వాంట్ మోర్ ఆక్సిజన్, దానికి ఎక్కువగా ఆక్సిజన్ కావాలి. ఎందుకు ఆక్సిజన్ కావాలి? అక్కడ ఏముంటుంది? హీమోగ్లోబిన్. సో ఆర్బిసి విల్ హ్యావ్ హీమోగ్లోబిన్ అంటే ఇట్ హ్యాస్ హై అఫినిటీ ఫర్ ఆక్సిజన్. సో హీమోగ్లోబిన్ is super smart here. It is pushing the nucleus out. You go away from here. Okay, so nucleus బయటికి వచ్చేస్తుంది and hemoglobin space ఖాళీ చేస్తుంది for more and more oxygen. That is the reason. Okay, జనరేషన్ అండ్ కండక్షన్ ఆఫ్ ఇంపల్స్. అమ్ములు చెప్తాను నాన్న, అది నెక్స్ట్ చాప్టర్ లో. ఇక్కడ లెట్ us do this one first. ఓకే అమ్ములు, సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ద షేప్. ఆర్బిసి షేప్ ఎలా ఉంటుంది? బై కాన్కేవ్. న్యూక్లియస్, విల్ న్యూక్లియస్ బి దేర్ ఇన్ ఆర్బిసి? నో న్యూక్లియస్, ఈ న్యూక్లియేట్. రీజన్ ఏంటి? వి డిస్కస్డ్. అండ్ ఫార్మ్డ్ ఇన్ రెడ్ బోన్ మ్యారో. ఆర్బిసి ఫార్మేషన్ ఎక్కడ అవుతుంది? రెడ్ బోన్ మ్యారో, ఎల్లో బోన్ మ్యారో కాదు, రెడ్ బోన్ మ్యారోలో ఆర్బిసి ఫార్మేషన్ జరుగుతుంది. సో దీంతో పాటు హూ విల్ టెల్ మీ ఆర్బిసి డిస్ట్రక్షన్ ఎక్కడ జరుగుతుంది? ఆర్బిసి లైఫ్ స్పాన్ 120 డేసే కదా, జస్ట్ ఇట్ విల్ సర్వైవ్ ఫర్ 120 days, ఇజంట్ ఇట్? రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్. సో 120 days తర్వాత దాని డిస్ట్రక్షన్ ఎక్కడ జరుగుతుంది? ప్రొడక్షన్ ఇక్కడ రెడ్ బోన్ మ్యారో, ఆర్బిఎం అని గుర్తుపెట్టుకోండి, ఆర్బిఎం. సో రెడ్ బోన్ మ్యారోలో ఆర్బిసి ప్రొడక్షన్ జరుగుతుంది. అలాగే ఆర్బిసి డిస్ట్రక్షన్ ఎక్కడ జరుగుతుంది? అమ్ములు, జీవిత, ఓకే. కార్డియాక్ సైకిల్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. కార్డియాక్ సైకిల్ ఇక్కడ హై ఫ్రెండ్స్ యూజర్ ఐడి నెక్స్ట్ సెషన్ లో. ఇది పార్ట్ 1. టుడే వీఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ బ్లడ్. ఐ హ్యావ్ సమ్ వెరీ గుడ్ PYQs ఆన్ దిస్ టాపిక్ బ్లడ్. వీ విల్ డిస్కస్ దాట్. టైం ఉంటే వీ విల్ స్టార్ట్ హ్యూమన్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ హార్ట్. స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ హార్ట్ తర్వాత కార్డియాక్ సైకిల్ నెక్స్ట్ పార్ట్ లో చెప్తాను. డెఫినెట్లీ కార్డియాక్ సైకిల్ షార్ట్ కట్ కూడా చెప్తాను అండ్ డీటెయిల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా ఇస్తాను నాన్న. స్ప్లీన్, వెరీ గుడ్ నందు, కరెక్ట్. ఓకే, సో ఆర్బిసి డిస్ట్రక్షన్ విల్ బి ఇన్ స్ప్లీన్. అందుకే స్ప్లీన్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ గ్రేవ్ యార్డ్ ఆఫ్ ఆర్బిసి. అక్కడ స్ప్లీన్ లో ఆర్బిసి డిస్ట్రక్షన్ జరుగుతుంది. ఆర్బిసి ప్రొడక్షన్ ఎక్కడ నాన్న? ఆర్బిసి ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ రెడ్ బోన్ మ్యారో, ఆర్బిఎం. ఓకే ఫైన్. సో ఆర్బిసి ఒక సెల్, కానీ దాంట్లో న్యూక్లియస్ లేదు. సో మై క్వశ్చన్ ఇస్, ఇన్ దిస్ ఆర్బిసి, ఈ సెల్ లో ఇప్పుడు న్యూక్లియస్ లేదనుకోండి, సో న్యూక్లియస్ ఇస్ నాట్ దేర్, దెన్ డూ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ అ డెడ్ సెల్? న్యూక్లియస్ లేదంటే దాన్ని మనం డెడ్ సెల్ అంటామా? ఈజ్ ఆర్బిసి అ డెడ్ సెల్ ఆర్ ఇస్ ఇట్ అలైవ్? టెల్ మీ ద ఆన్సర్ ఫర్ దిస్. కమ్ ఆన్. సో మై క్వశ్చన్ ఇస్, we are removing nucleus from the RBC, red blood cell నుంచి we are not removing it, అది ఈ న్యూక్లియేట్. ఓకే, న్యూక్లియస్ లేదు. న్యూక్లియస్ లేదంటే it should be dead. So is it a dead cell or is it alive? Yes, it is alive. Okay, how alive అంటే, సరే న్యూక్లియస్ లేదు కానీ it has got cytoplasm. So if cytoplasm is there, it is still alive అన్నమాట. న్యూక్లియస్ అండ్ సైటోప్లాజం బోత్ ని మనం రిమూవ్ చేసేస్తే అప్పుడు సెల్ విల్ బి డెడ్. అదర్వైజ్ ఇట్ హ్యాస్ సైటోప్లాజం ఇంకా ఉంది కాబట్టి ఇది అలైవ్, ఇట్ ఈస్ నాట్ డెడ్. ఎస్ నందు, చాతుర్య, కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఎస్ రామ్ ప్రసాద్, గుడ్. నెక్స్ట్ anaerobic రెస్పిరేషన్. పాపం ఆర్బిసి ఎలా అంటే ఇట్ ఈస్ సప్లైయింగ్ ఆక్సిజన్, ఇజంట్ ఇట్? సో అది ఆక్సిజన్ ని సప్లై చేస్తుంది. అదే ఆక్సిజన్ ని యూజ్ చేసేస్తే ఎలా ఉంటుంది నాన్న? ఇట్ వోంట్ బి, ఇట్ విల్ బి వెరీ డిఫికల్ట్ బికాస్ ఆర్బిసి ఇస్ ద సెల్ విచ్ ఇస్ క్యారింగ్ ద ఆక్సిజన్. అది ఆక్సిజన్ ని క్యారీ చేసే దాని మెయిన్ పర్పస్ అది. ఆర్బిసి ఉండడమే దానికోసం, టు క్యారీ ది ఆక్సిజన్. జస్ట్ ఇమాజిన్ ఆల్ ది ఆర్బిసిస్ యూజింగ్ ఆక్సిజన్ ఫర్ రెస్పిరేషన్. ఆర్బిసి ఒక సెల్, every cell has to undergo respiration. So RBC, suppose it is using all the oxygen, then how it is going to supply? So dan kosam papam it is sacrificing. Okay, it is going for anaerobic respiration.
ఆర్బీసీ చేసేది ఏంటి, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ ఫర్ anaerobic respiration. Clear? Fine. So how is the respiration in RBC? Anaerobic. How is the shape? It is biconcave. It has nucleus or not? No nucleus. Enucleate. ఇంకొకటి ఏంటి, ప్రొడక్షన్ ఎక్కడ, రెడ్ బోన్ మ్యారో ఆర్బిఎం. డిస్ట్రక్షన్ ఎక్కడ, స్ప్లీన్ లో. లైఫ్ స్పాన్ ఎంత ఆర్బీసీది, 120 days. ఇంకొకటి, ఇట్ హ్యాస్ గాట్ హిమోగ్లోబిన్. ఫేవరెట్ థింగ్ ఆర్బీసీ, it has hemoglobin. Okay, so what is this hemoglobin? Let's see. Hemoglobin basically, okay, RBCs, red blood cells, will have hemoglobin. It is a red color pigment. So because of this only RBCs are red in color. So actually hemoglobin is a protein. What is hemoglobin? Hemoglobin is a protein anamata. ఓకే, ఇది చూడండి, రెడ్ బ్లడ్ సెల్ ప్రొడక్షన్ ఎక్కడ అవుతుంది, బోన్ మ్యారోలో. కెన్ యూ సీ? సో ఇన్ ద బోన్ మ్యారో రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్, రెడ్ బోన్ మ్యారో. అండ్ డిస్ట్రక్షన్ వచ్చేసి ఇక్కడ స్ప్లీన్ లో. ఓకే, హిమోగ్లోబిన్ రెస్పిరేటరీ పిగ్మెంట్. ఎస్, యాక్చువల్లీ హిమోగ్లోబిన్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ అ ప్రోటీన్. సో లెట్స్ సీ ద ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఫర్ దాట్. 1 minute. So hemoglobin, it has 4 units like this. So what are these 4 units? These 4 units are actually called as what? Heme. Okay, so this is heme anamata. So 4 heme molecule are there in hemoglobin. Hemoglobin actually oka protein. It is a protein only. Okay, so hemoglobin lo 4 structures called heme part. Okay, so this is the heme part, and this heme part will have chains, alpha chain and beta chain. And దానికంటే ముందు this heme has got iron inside it. Central metal atom of hemoglobin is actually iron. What is the central metal atom of hemoglobin? Iron. Okay, and iron di kuda 2+ state. Okay, so iron occurs in 2 states na, +2 +3, ferrous and ferric. So ikkada +2 stage. Okay, iron di +2 state. So Fe2+, Fe2+. సో సెంట్రల్ మెటల్ ఆటమ్ ఆఫ్ హీమోగ్లోబిన్, హీమ్ పార్ట్ ఏదైతే ఉంటుంది దాంట్లో సెంట్రల్ మెటల్ ఆటమ్ ఏది, ఐరన్. నౌ లెట్స్ సీ అబౌట్ ద chain. Okay, so here there is one chain and here also there is one chain. So what are these chains? These are alpha chain. Okay, alpha chain ante these are actually alpha globin. Okay, alpha globin. And alage ee 2 heme part lo also there will be 2 chains anamata. What are these 2 chains? These are beta. Okay, so alpha globins and beta globin chain. Got it? Beta globin chain. So this is the structure of hemoglobin. Hemoglobin is like a vehicle. బండి లాగా పనిచేస్తుంది. అంటే ఏంటంటే ఇట్ విల్ క్యారీ ద ఆక్సిజన్. హిమోగ్లోబిన్ కి ఆక్సిజన్ అంటే చాలా ఇష్టం. ఆక్సిజన్, ఇట్ హ్యాస్ హై ఎఫినిటీ. సో ఏమంటది హిమోగ్లోబిన్, కమ్ ఆన్ ఆక్సిజన్, కమ్ అండ్ సిట్ ఆన్ మై వెహికల్. ఓకే, సో అట్ ఎ టైం 4 ఆక్సిజన్ ని అది క్యారీ చేస్తుంది. సో క్యారీ చేసిన తర్వాత వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ హియర్? సో 1 hemoglobin can combine with 4 oxygen molecule and it is forming oxyhemoglobin, HbO2, 4 times. Why 4 times? Because 4 oxygen are there. సో ఇది ఆల్రెడీ బ్రీదింగ్ చాప్టర్ లో మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాము. సో హీమోగ్లోబిన్ చేసేది ఏంటి? బేసికలీ ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ క్యారింగ్ ద ఆక్సిజన్. అది కూడా 4 ఆక్సిజన్, ఒకటేసారి 4 ఆక్సిజన్ ని అది క్యారీ చేస్తుంది. మీరు ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇట్ హ్యాస్ ఐరన్ యాజ్ ద సెంట్రల్ మెటల్ ఆటమ్. ఐరన్ కూడా +2 స్టేట్, +3 స్టేట్ కాదు. అండ్ 4 heme part will be there and 4 chains will be there. Our 4 chains, 2 alpha chain and 2 beta chain, alpha globin chain and beta globin chain. Increase in number of RBC. Yes, disorders lo we will be discussing that. Amulu, ఈ chapter last part, disorders of blood,
ఆర్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ లో వి విల్ డిస్కస్. ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఆర్బీసీ అయితే ఏమైతుంది, increase in WBC, decrease in platelets, all those things will be discussed. Hemophilia, everything will discuss. Okay, fine. తర్వాత ఈ హీమోగ్లోబిన్ మనం ఏదైతే ఇందాక డిస్కస్ చేసుకున్నాము కదా, వాట్ ఈస్ ద నార్మల్ వాల్యూ ఆఫ్ హీమోగ్లోబిన్? వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. అంటే జనాలందరూ మాట్లాడుతూనే ఉంటారు హీమోగ్లోబిన్ తగ్గిపోయింది, అబ్బో నా హీమోగ్లోబిన్ 9 వరకు వచ్చేసింది, వాట్ ఈస్ దస్ 9 or 10? ఓకే, సో నార్మల్ హీమోగ్లోబిన్ ఎంత ఉండాలంటే పర్ 100 ml ఆఫ్ బ్లడ్, మన బాడీలో 100 ml బ్లడ్ లో దేర్ షుడ్ బి 12 to 16 grams of hemoglobin. This is the normal value of hemoglobin. Hemoglobin normal value ఎంత నానా? 12 to 16. మేల్ అండ్ ఫీమేల్ లో కొంచెం వ్యారీ అవుతుంది, అండ్ చిన్న పిల్లల్లో కూడా ఇట్ విల్ బి లిటిల్ డిఫరెంట్, బట్ జనరల్ గా యావరేజ్ గా మనం చూస్తే కనుక 12 to 16 గ్రామ్ ఆఫ్ హీమోగ్లోబిన్ పర్ 100 ml ఆఫ్ బ్లడ్. ఓకే, హీమోగ్లోబిన్ ఇస్ సూపర్ ఇంపార్టెంట్. హీమోగ్లోబిన్ తగ్గిపోయింది అంటే ఆక్సిజన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సరిగా జరగవు. జస్ట్ ఇమాజిన్ ఇఫ్ దేర్ ఇస్ లెస్ హీమోగ్లోబిన్ ఇన్ ద బాడీ. లెస్ హీమోగ్లోబిన్ అంటే ఆక్సిజన్ ట్రాన్స్పోర్ట్, ఆక్సిజన్ కెరియర్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ కదా హీమోగ్లోబిన్. ఆక్సిజన్ సరిగా రీచ్ అవ్వకపోతే we will feel very tired, okay, weakness, and energy production sariga jargo. Okay, yes Chaturya, indake cheppanu kada what happened if it decreased. So decrease aithe no proper oxygen supply in our body, oxygen supply తగ్గిపోతుంది. ఆక్సిజన్ సెల్స్ కి, మన బాడీలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క సెల్ కి ఆక్సిజన్ దొరకలే అనుకోండి, అప్పుడు ATP production will not happen, energy production will not be there. So the person will feel very fatigued, very tired, weakness. Okay, next, lifespan already discussed. It is 120 days. And where it is destroyed, because 120 days lifespan ante 120 days tarvata adi destroy avali. So where it is destroyed? Spleen lo. So students ikkada confuse aitaru, instead of spleen they choose liver. Liver kaadu, it is destroyed in the spleen first. So graveyard of hemoglobin is nothing but graveyard of RBC is actually spleen, not liver. Please remember that. Okay, and spleen chesedi entante it is storing some RBCs also, storehouse of RBC also. It is given in your textbook, please remember this. Spleen actually basically this is the destruction place. RBC ikkada destroy aitundi, destruction to paatu storehouse of RBC, some RBCs will be stored there. Okay, Chaturya, spleen oka organ nana. Okay, next one. So shape of RBC ఒకసారి చూడండి. ఇక్కడ biconcave అని డిస్కస్ చేసుకున్నాము కదా. సో how it is biconcave? Like this. ఇది ఒక concave part, ఇది ఒక concave part, and this is the extension. So a cell ఇక్కడ సెంటర్ లో biconcave షేప్ లో ఉంటుంది. సైడ్ వ్యూ మీరు చూస్తే ఇలా కనిపిస్తుంది, టాప్ వ్యూ మనం చూస్తే ఈ సెంటర్ పార్ట్ ఏదైతే ఉంటుంది కదా అది కొంచెం ఇట్లా ఫ్లాటెండ్ గా కనపడుతుంది. బైకాన్కేవ్ సెంటర్ లో అయింది కాబట్టి కొంచెం ఫ్లాటెండ్ గా కనపడుతుంది. ఓకే, అండ్ హీమ్ మాలిక్యూల్ విత్ హీమోగ్లోబిన్ విత్ ఇట్స్ 4 హీమ్ పార్ట్. ఓకే, ఇట్ విల్ బి దేర్ ఇన్ ద ఆర్బిసి. షేప్ ప్లీజ్ రిమెంబర్ biconcave and it is enucleate. Important points, RBC is biconcave, enucleate, it will not have nucleate. Reason enti? So that more and more oxygen can be accommodated. Hemoglobin ఎక్కువగా ఉంటేనే it will take more oxygen. అందుకే దాన్ని అది ఏం చేస్తుందంటే న్యూక్లియస్ ని తీసేస్తుంది. ఇట్ ఇస్ పుషింగ్ ద న్యూక్లియస్, గో అవే ఫ్రమ్ హియర్ అని. ఓకే, so biconcave, enucleate, 120 is the 120 days lifespan. Spleen is the place where it is destroyed. RBM is the place where it is produced. Red bone marrow. RBM is the place where it is produced. Okay. Now coming to WBC. WBC, దాని పేరులోనే ఉంటుంది, వైట్ బ్లడ్ సెల్స్, ఆల్సో నోన్ యాజ్ ల్యూకోసైట్. ల్యూకో అంటే ఏంటి? వైట్, కలర్లెస్. సో WBC దే ఆర్ కలర్లెస్, దే విల్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ కలర్. ఓకే, బేసికలీ WBC ఫంక్షన్ ఏంటి? ఒకటే ఒక ఫంక్షన్. WBC has got one important function. Adi they
help in defense mechanism. Okay. And what about the nucleus? It is nucleated. Just nucleated kaadu. It has like different design, different shape, rakrakala nucleus will be there in WBC. So WBC, there are 5 types. We'll discuss now. So at different WBC lo different nucleus anamata. అంటే న్యూక్లియస్ బేసిస్ లోనే WBC క్లాసిఫై చేయొచ్చు, మనం ఐడెంటిఫై చేసుకోవచ్చు జస్ట్ బై సీయింగ్ ద న్యూక్లియస్. అండ్ దీస్ క్యాన్ బి వన్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఆల్సో. ఏదో ఒక WBC డయాగ్రామ్ ఇస్తారు, ఆ WBC డయాగ్రామ్ లో జస్ట్ ఆ న్యూక్లియస్ షేప్ చూసి యూ కెన్ గెస్ ద టైప్ ఆఫ్ WBC. సరే, లెట్స్ డిస్కస్ ఫస్ట్ టైప్స్ ని డిస్కస్ చేద్దాం, తర్వాత ఐ విల్ ఆస్క్ యూ సమ్ క్వశ్చన్స్. అండ్ జనరలీ షార్ట్ లివ్డ్, వెరీ లెస్ లైఫ్ స్పాన్. అంటే ఇన్ఫెక్షన్ ఏదైనా అయింది అనుకోండి బాడీలో, అప్పుడు ఇట్స్ నంబర్ విల్ ఇంక్రీజ్ అండ్ ఇట్స్ లైఫ్ స్పాన్ ఇస్ వెరీ లెస్. ఓకే, see many of you asking questions about disorders. Disorders separate ga manam inkoka session lo last end of chapter lo we have this topic. Okay, last topic disorders, akkada nenu all disorders ni discuss chestanu. Okay, now let's focus here. Formed elements we are discussing, right? So ikkada chudandi, what are the types of leukocytes we have. I'll come back to the shape. First aithe first type is granulocytes, ante it will have granules. Our cytoplasm lo there will be some granules. So WBC or leukocytes lo first type enti granulocyte. Okay, granulocyte endukante it has got granules, right? Inkoka type enti agranulocyte. Got it? So what is the other type here? Agranulocyte ante ikkada chudandi, then cytoplasm lo there will be no granules, అందుకే అది agranulocytes. So చెప్పండి నాకు ఫస్ట్, leukocytes or WBC, first it is divided into how many types? What are they? Yes, granulocytes and agranulocytes. చాతుర్య చెప్పాను కదా, all the disorders we will discuss separate topic, అది ఒక separate topic నానా, దాంట్లో డిస్కస్ చేద్దాం. Granules absent, yes. So can you tell me what are the different types of granulocytes, అలాగే what are the different types of agranulocytes? ఎవరు చెప్తారు నాకు ఇది? So here we have different types of granulocytes. Again, granulocytes are divided and agranulocytes are also divided. So granulocytes lo types enti first adi discuss cheddam. If we see all the granulocytes ante they have got granules. Okay, so they have granules anamata. So granulocytes lo types enti, first type is neutrophils. Okay, first type of granulocytes, they are neutrophils. Then next type eosinophils and last type basophils. Very very important topic. Okay, so what are the different types of granulocytes? Granulocytes ante enti, they are the type of WBC. WBC lo we are discussing 2 types, granulocytes ఇంకా agranulocytes. So agranulocytes కొంచెం పక్కన పెడదాం ఇప్పుడు. First let us discuss granulocytes. Granulocytes lo 3 types. What are they? Neutrophils, eosinophils and basophils. Okay, so neutrophil, eosinophil and basophils. Lymphocytes, I'll come to lymphocytes. Wait Nana, Amulu, Jeevita, Nandu, very good. Lymphocytes, yes, lymphocytes, monocytes, agranulocytes lo ఆ తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాం. First let's see neutrophils. So neutrophils percentage enti, how, like what's the percentage of neutrophils? 60 to 65%, eosinophils 2 to 3%. So most abundant idi,
granulocytes 3 types లో most abundant అంటే almost 65%. Okay, so this is most abundant అన్నమాట. What about eosinophils? Eosinophils only 2 to 3%. Basophils ఇంకా less, 0.1, 0.5 to 1%. So this is the least. Okay, so least number basophil di just 1%, 0.5 to 1%. అలాగే most abundant will be neutrophils, 60 to 65%. Okay, ఇంకొకటి ఏంటి eosinophils. Eosinophils they are 2 to 3% only. Yes, 1%, Nandu, correct. Yes, Amulu, correct. Now, let's see. Okay, can you tell me why basophils is called basophil? There's something related to the basic dye. So, it is showing a positive result for the basic dye. This one is showing for acidic dye, orange color form aitadi. Ikkada blue color, ante granules will be stained blue. Basic dye లో granules will be stained blue. అందుకే అది basic dye basophil అలా గుర్తుపెట్టుకోండి న్యూమోనిక్. eosinophils acidic dye లో అది స్టెయిన్ చూపిస్తుంది ఆరెంజ్ కలర్. neutrophils neutro అంటే న్యూట్రల్ అంటే ఇట్ విల్ నాట్ బి స్టెయిన్డ్ ఆర్ స్టెయిన్డ్ ఫెయింట్లీ. ఓకే, చాలా ఫెయింట్ గా స్టెయిన్ అవుతుంది ఫర్ acidic ఆర్ బేసిక్. అది కూడా నేను రాసిస్తాను ఇక్కడ చూడండి. సో దిస్ వన్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ షోయింగ్ stain for basic dye. So it will be some blue color stained. The granules will be color stained blue. Okay, eosinophils it is showing for acidic dye. అంటే ఏమైతుంది ఇక్కడ ఆరెంజ్ కలర్ ద డై granules will be stained orange. ఇక్కడ ఏమైతుంది they are faintly stained either by acidic or basic dye. They are faintly stained. Okay, please remember this. Histamine, yes Nandu, I'll come to that point. Now let's discuss about the functions. Okay, functions of neutrophils, alage functions of eosinophil and function of basophil. Neutrophils ఏదైతే ఉంటుంది కదా, neutrophils are phagocytic. Phagocytic అంటే where did you listen this word phagocytic? ఎక్కడ విన్నారు చెప్పండి, ఎక్కడైనా విన్నారా? there is one organism దాంట్లో phagocytosis happens in there, in that organism. Which is that? Amoeba. So amoeba will show phagocytic feature అంటే amoeboid movement. Neutrophils will have amoeboid movement. Amoeboid movement అంటే ఈ న్యూట్రోఫిల్ ఉంది కదా, ఏదైతే న్యూట్రోఫిల్, సపోజ్ దిస్ ఇస్ ద న్యూట్రోఫిల్. సో ఇఫ్ దిస్ ఇస్ ద ఫారెన్ పార్టికల్, సో ఈ ఫారెన్ పార్టికల్ చూడగానే దిస్ విల్ ఫార్మ్ సమ్ సూడోపోడియా కైండ్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్ అండ్ ఇట్ విల్ క్యాప్చర్ ద ఫారెన్ పార్టికల్. ఓకే, సేమ్ అమీబా లాగా. సో ఇది ఇట్ హ్యాస్ అమీబాయిడ్ మూవ్మెంట్. వన్ ఇస్ న్యూట్రోఫిల్, అనదర్ వన్ ఇస్ మోనోసైట్. Both monocyte and neutrophil they will show phagocytic they are phagocytic or they have amoeboid movement. So phagocytic అయిపోయింది కదా, neutrophils are phagocytes. Okay, main function adi. Micropolis man, yes Nandu, that's absolutely correct. And I'll ask you one question here. This is also known as PMNL. So this one you tell me, this is homework question for you. Why it is called PMNL? And inkokati entante ee nucleus untundi kada, so this nucleus sometimes it will be like 3, a 3 nucleus will become 5. Okay, so a nucleus number atla change aitune untundi like this. It looks something like this. Which one? Neutrophils. And why it is called PMNL? That is one homework question. కమెంట్ బాక్స్ లో క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత ఒక కమెంట్ బాక్స్ ఉంటుంది కదా, ఈ లైవ్ చాట్ కాకుండా ఆ కమెంట్ బాక్స్ లో నాకు ఆన్సర్ చెప్పండి. నెక్స్ట్ క్లాస్ లో ఐ గివ్ షౌట్ అవుట్ టు ఆల్ దోస్ నేమ్స్. ఓకే, సో PMNL కావాలంటే మళ్ళీ ఈ క్వశ్చన్ నేను ఒకసారి కమెంట్ బాక్స్ లో టైప్ చేస్తాను. ఆ క్వశ్చన్ కి మీరు రిప్లై ఇవ్వండి, నేను చూస్తాను హౌ మెనీ ఆఫ్ యు ఆర్ రిప్లైయింగ్. ఓకే, చలో. Polymorphonuclear, yes, very good. So it is changing its number. Okay, so full form, yes, correct.
So PMNL, it is something related to this nucleus. ఆ న్యూక్లియస్ మారుతూనే ఉంటుంది, అంటే sometimes 2 or 3 in number, then it becomes 5 in number. Okay. Eosinophils ఏంటి? What's the function of eosinophil? So neutrophils అయిపోయింది కదా మనకు. So these are phagocytic. They will capture the foreign material, germs ఏదైతే ఉంటుంది దాన్ని amoeboid movement ద్వారా capture చేసేస్తుంది. And eosinophil, basophils are the least. Okay, let's discuss about eosinophil. Eosinophil has got some important function. Parasitic infection appudu mana body lo suppose there is some parasitic infection, so aa parasitic infection ki resistance chupistadi. It will resist the parasitic infection annamata edi this eosinophil. Okay, so that is the main function, resist infection. Very good Amulu. Kani please mention resist parasitic infection. Okay, that is the first important function. Yes, Nandu, very good, resist infection. But please mention what kind of infection specifically it resists. Parasitic infection. Ma'am, NEET ki digestion absorption తీసేసారు నాన్న. A nutrition chapter, digestion and absorption, that is deleted chapter. Recent మనకు NEET 2025 లో లేకుంటే నెక్స్ట్ ఏదైనా అప్డేట్ ఉంటే we will tell you. Yes, allergic reactions. Okay, first ఇది అయిపోయింది కదా. Next one, it is associated with allergic reactions. Okay, allergic reactions. Very good Nandu, right answer. So ఇప్పుడు అలర్జీ ఉన్నప్పుడు, కోల్డ్ జలుబు అయినప్పుడు, స్నీజింగ్ అయినప్పుడు, or any kind of allergy in our body, అప్పుడు eosinophil number will rise. Okay, yes. Who is teaching? Nobody is teaching digestion, no? Digestion deleted, adi nobody is teaching for 2026. Okay, so resist parasitic infection, inkogati associated with allergic reactions. Now coming to basophils. Basophils least in number, but it is releasing 3 things. Can you tell what are the 3 things released by basophils? So basophils first endante it is releasing histamine. What's that? Histamine. Okay, so basophils will release histamine. Inkokati cheppandi. Yes, histamine, heparin and serotonin. Okay, so serotonin, we'll see here, one is heparin, one more is serotonin. Okay, this is also somehow related to allergic reactions. Heparin chesedi enti? What is heparin? What's the role of heparin in our body? In our body, blood is moving, blood is circulating continuous ga, blood circulation throughout the body jarugutundi. Lopala blood circulation kosam there is one important thing endante, it should not clot. Blood clotting or blood coagulation should not happen. So heparin is one natural anticoagulant. Heparin ఏంటంటే అది ఒక natural anticoagulant అన్నమాట. అంటే అది coagulation కి clotting కి stop చేస్తుంది. So heparin is helping in preventing coagulation. It is acting as anticoagulant. Okay, natural anticoagulant. ఇప్పుడు blood test చేసినప్పుడు diagnostic centers లో when they are taking out your blood, వెంటనే ఆ టెస్ట్ ట్యూబ్ లో ఆల్రెడీ యాంటీకోగులెంట్స్ యాడ్ అయి ఉంటుంది, లైక్ ఈడిటిఏ ఒక ఆర్టిఫిషియల్ యాంటీకోగులెంట్. సో దట్ విల్ బి దేర్ ఇన్ ద టెస్ట్ ట్యూబ్, అండ్ ఆ టెస్ట్ ట్యూబ్ లో వాళ్ళు బ్లడ్ కలెక్ట్ చేస్తారు. ఎందుకంటే బాడీ నుంచి బయటికి మనం బ్లడ్ తీస్తుంటే వెంటనే అది క్లాట్ అయిపోతుంది. ఇట్ హ్యాస్ దట్ ప్రాపర్టీ. అందుకే అది అవాయిడ్ చేయడానికి దే యాడ్ యాంటీకోగులెంట్ ఇన్ ద టెస్ట్ ట్యూబ్ వెన్ యూ గో ఫర్ బ్లడ్ టెస్ట్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ టైం వెన్ యూ గో ఫర్ బ్లడ్ టెస్ట్, ask the lab person, test tube lo emana unda already. So you should have such discussion. Okay, inflammatory reactions. Yes Nana. So heparin అయిపోయింది. Histamine, it is actually helping in inflammation.
inflammatory reactions or inflammation. Okay. Heparin emo anticoagulant. It is a natural anticoagulant. Okay, no space. So these are the different types of granulocytes in our blood. So WBC two types, granulocytes, agranulocytes. Granulocytes lo again we have neutrophils, eosinophils and basophils. Neutrophils, they are policemen. Mainly they are capturing the foreign material, okay, and most abundant kuda. అలాగే ఇస్టినోఫిల్ ఏంటంటే రిలేటెడ్ టు పారాసిటిక్ ఇన్ఫెక్షన్, దాన్ని రెసిస్ట్ చేస్తుంది, ఇంకా అలర్జిక్ రియాక్షన్స్ తో అసోసియేట్ అయి ఉంటుంది. ఇమ్యూనాలజీ టాపిక్ లో దీస్ ఆల్ ఆర్ దేర్ ఇన్ డీటెయిల్ యాక్చువల్లీ. ఓకే, ఇమ్యూనాలజీ చదువుకుంటే మీకు తెలుస్తుంది. సో బేసోఫిల్స్ లీస్ట్ ఇన్ నంబర్, దే విల్ రిలీజ్ హెపారిన్, హిస్టామిన్, ఇంకా సెరోటినిన్. ఓకే, క్లియర్ ఎవ్రీబడి? See, based on this, I am going to ask you some questions now. So be ready. Anduke attentive, full attention to vinandi. Okay? Avunu Amulu, dialysis lo kuda. See, when they are taking the blood out, they have to use some anticoagulants. At any cost, they have to use anticoagulants. Sarena? Next, agranulocyte. So what are the types of agranulocytes in our blood? So this agranulocytes, two types are there. Okay. So one is monocytes and next one enti monocyte inka lymphocytes. Okay. Yes, we will discuss some PYQs at the end of the session. Okay. First type is monocytes. Agranulocyte. Agranulocyte ante enti? They don't have granules. Cytoplasm lo granules will not be there. Inkokati enti? Lymphocytes. Okay, lymphocytes. Lymphocytes are of two types. What are the two types of lymphocytes we have? T lymphocytes and B lymphocytes. Okay, so lymphocytes, one is T lymphocyte, one is B lymphocyte. So this is the classification. Got it? So this is the classification for lymphocytes. One more thing I missed here. So here when we are discussing about the nucleus, this neutrophils nucleus ila untundi, PMNL. Okay. What about eosinophil? Eosinophil nucleus will be like this. Ante two structures, they are connected like this. And basophil nucleus ela untundi ante same alane untundi. అంటే ఏదో హెడ్ ఫోన్ పెడతారు కదా, సేమ్ లైక్ దాట్, బట్ ఇట్ ఈస్ లిటిల్ బెటర్ లైక్ దిస్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ బేసోఫిల్ న్యూక్లియస్ అండ్ దిస్ ఇస్ ఇసినోఫిల్ న్యూక్లియస్ అండ్ ఇది ఏమో న్యూట్రోఫిల్ న్యూక్లియస్. న్యూక్లియస్ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, నౌ లెట్స్ మూవ్ టు ద agranulocyte టాపిక్. Agranulocytes లో క్లాసిఫికేషన్ గుర్తుపెట్టుకోండి. Agranulocytes is one type of WBC which do not have granules. అందుకే దాని పేరే agranulocytes. Monocytes ఇంకా lymphocytes types అన్నమాట. Monocytes function ఏంటి? What's the function of monocyte? Lymphocytes very very important. Exam point of view, lymphocytes quite important. PYQ hotspot. Chaturya, play a role in both inflammatory and anti-inflammatory process during immune response. Okay, Chaturya, which one? Monocytes or lymphocytes? Okay, so let's see about this percentage. 6 to 8% will be monocytes and 20 to 25% will be lymphocytes annamata. పర్సెంటేజ్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకే, ప్లాస్మా పర్సెంటేజ్, ఫార్మ్డ్ ఎలిమెంట్స్ పర్సెంటేజ్, తర్వాత న్యూట్రోఫిల్, ఇసినోఫిల్, బేసోఫిల్ పర్సెంటేజ్. నెక్స్ట్ agranulocytes లో మోనోసైట్స్ ఓన్లీ 6 to 8%. ఎక్కువగా మనకు lymphocytes are there 20 to 25%. Yes, Chaturya, your answer is right. Monocyte 6%. అవును నందు, 6%. So monocyte 6 to 8% you can write. So what this monocyte is doing, it form macrophages. Okay,
It forms macrophages. Fine. So this macrophage is actually going to give innate immunity. Two types of immunity are there, na? Innate and acquired. So innate immunity is because of this one. This is one important NEET question. Chala important NEET question. So innate immunity given by this monocytes. They form. They are from macrophages. Macrophages. Okay. So they are from macrophages. And they provide innate immunity. They are also phagocytic. This is also phagocytic. Two things are phagocytic. Which one? Neutrophils, inka monocytes. Please remember, adi kuda important NEET question. Amoeboid movement will be shown by monocytes. Amoeboid movement shown by neutrophils also. So both neutrophils and monocytes, they are showing amoeboid movement and they are phagocytic. Is it clear? They are phagocytic. Got it? Yes, they are from macrophages and dendrite cells. Yes, they fight against infections. Same nana. Ipudu neutrophils also, that is amoeboid phagocytic, capturing the foreign material. Ikkada same monocyte also has that ability to fight against infections. Next ఏంటి lymphocytes. Lymphocytes lo చాలా important ఏంటంటే ఈ T lymphocyte and B lymphocyte లో see innate immunity is provided by monocyte. Alage, can you give me tell me T lymphocytes what type of immunity it will show? What type of immunity it is showing? Cell mediated immunity. This is another important NEET question. So innate immunity by monocytes and macrophages, monocytes, and T lymphocytes, it will create cell mediated immunity. Yes, Amulu, cell mediated immunity. Got it? So innate immunity gurtupettukondi, which part of the WBC, and cell mediated immunity, which part of the WBC? T lymphocytes. Okay, T lymphocytes. We have two lymphocytes, T lymphocytes okati and B lymphocytes. B lymphocytes chestedi enti? What this B lymphocyte will do? It is releasing something. What this B lymphocyte is going to release? It will release antibodies in the plasma. It will release antibodies in the plasma, isn't it? Any doubt? See, release antibodies in plasma, and this one is humoral immunity. Humoral immunity anamata. Chala important point nana. Ee immunity question very important NEET question. So innate immunity by the monocytes. E part innate immunity. Cell mediated immunity by T lymphocytes. And humoral immunity by B lymphocytes. So B lymphocytes, they are going to release antibodies into the plasma. Plasma loki adi antibodies release chestundi. Edi B lymphocytes. Got it? Clear? Types of granulocytes ardhamaindi kada? Type of A granulocytes, monocytes and lymphocytes. Lymphocytes again divided into T lymphocytes and B lymphocytes. And immunity point okati ikkada gurtupettukondi, function gurtupettukondi. Okay? Yes, Nana Amulu. Correct. So this is one important PYQ point. ఇప్పుడు immunity గురించి ఏదైతే నేను మీకు ఇక్కడ చెప్పాను కదా, స్టార్ మార్క్ ఎక్కడెక్కడ పెట్టానో అది that can be one NEET question. This part and this part. Okay? సరేనా? Let's move on to the next part. Thrombocytes. Thrombocytes ఏంటి? మనకు ఆర్బీసీ కంప్లీట్ అయింది. ఆర్బీసీ తర్వాత we completed WBC, అంటే erythrocytes completed, leukocytes completed. నెక్స్ట్ పార్ట్ ఏంటి? This is thrombocytes. What are thrombocytes? Thrombocytes also called as platelets.
thrombocytes are platelets. Platelets function ఏంటి? సో డెంగ్యూ ఫీవర్ అప్పుడు మోస్ట్లీ మాన్సూన్ సీజన్లో, ప్లీజ్ బీ కేర్ఫుల్ డ్యూరింగ్ మాన్సూన్ సీజన్. ఇది ఒక చాలా డేంజర్ సీజన్ బికాస్ మస్కిటో వల్ల, ఏడిస్ మస్కిటో వల్ల దిస్ వన్ డే టైంలోనే దిస్ మస్కిటో బైట్ జరుగుతుంది కదా. సో దిస్ ఇస్ కాజింగ్ డెంగ్యూ ఫీవర్. డెంగ్యూ ఫీవర్ అప్పుడు ప్లేట్లెట్స్ తగ్గిపోతుంది 50,000, 40,000, 20,000, అండ్ దట్ ఈస్ అ వెరీ డేంజరస్ కేస్. ఎందుకంటే ప్లేట్లెట్స్ దే ఆర్ హెల్పింగ్ ఇన్ బ్లడ్ క్లాటింగ్. ప్లేట్లెట్స్ లేదంటే దేర్ విల్ నాట్ బి ఎనీ బ్లడ్ క్లాటింగ్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ అవర్ బాడీ. జస్ట్ ఇమాజిన్ చేయండి. ఓకే, సో ఇంజురీ అప్పుడు ఇఫ్ దేర్ ఇస్ బ్లడ్ ఫ్లో, ఆ బ్లడ్ లాస్ స్టాప్ అవ్వకపోతే ఆబ్వియస్లీ విల్ హ్యావ్ గ్రేట్ హెవీ బ్లడ్ లాస్. ఓకే, సో ప్లేట్లెట్స్ దే ఆర్ హెల్పింగ్ ఇన్ దట్ బ్లడ్ లాస్, దే ఆర్ హెల్పింగ్ ఇన్ ప్రివెంటింగ్ దట్ బ్లడ్ లాస్. ఓకే, రామ్ ప్రసాద్ రేపు క్లాస్ లేదు నాన్న, మళ్ళీ నెక్స్ట్ మండే. ఓకే, సెల్ ఫ్రాగ్మెంట్స్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై మెగా క్యారియోసైట్స్, వెరీ గుడ్ అములు, దట్స్ యాక్చువల్లీ ద కరెక్ట్ పాయింట్ హియర్ అండ్ వన్ ఇంపార్టెంట్ నీట్ క్వశ్చన్ కూడా. సో సెల్ ఫ్రాగ్మెంట్స్ ఆఫ్ మెగా క్యారియోసైట్స్. ఓకే, మెగా క్యారియోసైట్స్ అంటే రెడ్ బోన్ మ్యారో సెల్స్ అన్నమాట. మెగా క్యారియోసైట్స్ ఏంటి? ఇప్పుడు రెడ్ బోన్ మ్యారోలో ఏం ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది? ఆర్బిసి. సో ఆర్బిసి ఇట్ ఈస్ ప్రొడ్యూస్ ఇన్ ద రెడ్ బోన్ మ్యారో. ఆ రెడ్ బోన్ మ్యారో లో ఒక సెల్ అన్నమాట మెగా క్యారియోసైట్స్. ఆ మెగా క్యారియోసైట్స్ ఫ్రాగ్మెంట్స్ ఇట్లా చిన్న చిన్న పీసెస్. ఓకే, మెగా క్యారియోసైట్స్ ఎప్పుడైనా చిన్న చిన్న ఫ్రాగ్మెంట్స్ లో డివైడ్ అయినప్పుడు ఆ సెల్స్ ని మనం, ఆ పీసెస్ ని, ఆ ఫ్రాగ్మెంట్స్ ని ప్లేట్లెట్స్ అంటున్నాము. ఇప్పుడు అర్థమైందా? ప్లేట్లెట్స్ ఆర్ సింప్లీ fragments or pieces of megakaryocytes. One important NEET question. This is important. What platelets are doing? They are helping in coagulation or clotting. Idi mana andarki already telusu, 9th 10th class lone chadukunamu function. Okay, reduction in platelet number leads to clotting disorder. Platelet numbers can decrease because of many factors. Genetic factor kuda untundi. మెనీ సో డిజార్డర్స్ గురించి లాస్ట్ లో ఎలాగో సెపరేట్ సెషన్ లో డిస్కస్ చేద్దాం కాబట్టి వీ విల్ నాట్ డిస్కస్ హియర్. సో థ్రాంబోసైట్స్ లో బిఫోర్ ఐ టెల్ యూ అబౌట్ బ్లడ్ క్లాటింగ్ అండ్ ఆల్, ట్రై దిస్ క్వశ్చన్. వాట్ ఆర్ ద లీస్ట్ అబండెంట్ ల్యూకోసైట్స్? సో బ్లడ్ సెల్స్ మనకు అయిపోయింది. ఇక్కడ ఫార్మ్డ్ ఎలిమెంట్స్ గురించి వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్. నెక్స్ట్ 2 టాపిక్స్ ఆర్ దేర్. వీ హ్యావ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ బ్లడ్ క్లాటింగ్. ఓకే, నెక్స్ట్ టాపిక్ బ్లడ్ క్లాటింగ్. కానీ దానికంటే ముందు ఇది చెప్పండి, లీస్ట్ అబండెంట్ ల్యూకోసైట్స్. ల్యూకోసైట్స్ అంటే డబ్ల్యూబీసీ. సో లీస్ట్ అబండెంట్ ల్యూకోసైట్ ఆర్ డబ్ల్యూబీసీ ఏది? ఇస్ ఇట్ న్యూట్రోఫిల్స్ ఆర్ ఇస్ ఇట్ బేసోఫిల్స్? నందు, బేసోఫిల్స్. yes, basophils are the least, isn't it? Just 0.5 to 1% only. 0.5 to 1% only. And neutrophils, they are 60 to 65%. So they are abundant. Neutrophils are abundant. But what about basophils? Basophils are least. Eosinophil 2 to 3%, isn't it? Next, inkoka question. Thrombocytes are formed from the erythrocytes, megakaryocytes. So thrombocytes are formed from which part? Cheppandi. సో కొన్ని క్వశ్చన్స్ ప్రాక్టీస్ చేద్దాం. ఈ క్వశ్చన్స్ తర్వాత బ్లడ్ గ్రూప్స్ ఒక టాపిక్, ఇంకొకటి బ్లడ్ క్లాటింగ్. దీస్ 2 టాపిక్స్ అయిపోయిన తర్వాత లాస్ట్ లో ఐ విల్ గివ్ యూ సమ్ PYQs. ఓకే, సో నీట్ PYQs, డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ ద టాపిక్ బ్లడ్ ఓన్లీ. ఓకే, విల్ డిస్కస్ దాట్. కానీ ఫస్ట్ ఇది చెప్పండి. అములు ఆప్షన్ బి. ఓకే, డేవిడ్, నందు, సతీష్, సూపర్. Answer is megakaryocytes. That's absolutely correct. So thrombocytes are actually the fragments or pieces of megakaryocytes. Megakaryocytes ante enti? What is this megakaryocyte? They are cells of red bone marrow only. Okay, red bone marrow cells, megakaryocytes. అది చిన్న చిన్న పీసెస్, ఫ్రాగ్మెంట్స్ లాగా అయినప్పుడు ఆ ఫ్రాగ్మెంట్స్ ని మనం ప్లేట్లెట్స్ ఆర్ థ్రాంబోసైట్స్ అంటున్నాము. Option B is right. Yes, all of you correct answer. Next, now we have a match the following. ఎక్కువగా బ్లడ్ టాపిక్ ఉంది కదా, ఫార్మ్డ్ ఎలిమెంట్స్ టాపిక్.
సో ఫార్మ్డ్ ఎలిమెంట్స్ టాపిక్ లో ఎక్కువగా మనకు ఇదే అడుగుతున్నారు, మ్యాచ్ ది ఫాలోయింగ్. ఓకే, సో లెట్స్ సీ వన్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ హియర్. Fibrinogen, globulin, albumin. Actually, this was a NEET question. NEET PYQs లో కూడా ఈ క్వశ్చన్ ఉంది. సరే, సో ఫైబ్రినోజెన్, ఓకే, మీరు చేయండి. కమ్ ఆన్, టెల్ మీ ద ఆన్సర్. డూ ద మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్. ఎస్, ఫైబ్రినోజెన్ ఫంక్షన్ ఏంటి, అలాగే గ్లోబులిన్ ఫంక్షన్ ఏంటి, అలాగే ఆల్బుమిన్ ఫంక్షన్ ఏంటి, చెప్పండి నాన్న. Obviously, fibrinogen ante blood clotting. With this one option also we can try the answer. So this is, okay, A, B, C miss ayinda ikkada. So this is A, B, C. So A is, A should be 2. A is 2 only in this one. Ikkada A3, ikkada A1, ikkada A1. Eliminate cheyandi. Answer is option B. Option A kaadu nana. Option A ela aitadi. Fibrinogen is helping in blood clotting. Okay, albumin emo osmotic balance, and globulin emo defense mechanism. See, even if you don't know albumin and globulin function, just only manaku ikkada fibrinogen function tho we can decide the answer. So simple. Fibrinogen enti, adi oka clotting factor that helps in blood clotting. Okay, so we will do the now we'll discuss blood clotting in detail, but blood clotting factor enti fibrinogen gurtu pettukondi. All right, one more question. Eosinophils, neutrophils, basophils are considered as dash types of, okay, are considered as types of dash. So eosinophil, neutrophil and basophils, these three are types of WBC, types of RBC, or types of granulocytes, agranulocytes or thrombocytes. Enti cheppandi. David Roy, Satyanarayana, option B, agranulocytes. Okay, I think you are saying the answer for the previous question. Okay, option A, Nandu. Avunu. So they are granulocytes. Eosinophil, neutrophils, basophils. Okay, they are granulocytes, isn't it? Endukante they have granules. Eosinophil, neutrophils and basophil, they have granules present in the cytoplasm. That anduke adi granulocytes. Agranulocytes lo what we have? Agranulocytes, two types. One is monocyte. Agranulocyte lo we have monocyte and lymphocyte. Monocyte inka lymphocyte. So agranulocyte and granulocyte, they are types of WBC actually. So basically they are types of WBC. Remember the classification: function, shape, immunity, which type of immunity given by which WBC, avanni important points. Okay, one more question. So many questions. Okay, which of the following cytoplasmic granules secrete histamine? So we have different types of granulocytes, agranulocytes discuss chesam kada. So histamine, heparin and serotonin, these are secreted by which type of blood cell? Which type of granulocytes? Actually it is one type of granulocyte. So which is that granulocyte is the question here. Who will tell me the answer? Nandu, basophils. Yes, correct. So basophils, it is secreting heparin, histamine, inka serotonin. These three are secreted by basophils. So basophils is the right answer. Yes, David, absolutely correct Nana. Basophil is the answer. Okay. Alage miru histamine function, serotonin function, so they are helping in inflammation. Heparin emo anticoagulant, mana body lo oka natural anticoagulant is heparin. Remember all this. Satish, very good. Correct answer. Satyanarayana. Oh yes. Chalo. One more tricky question. So ilane, when the question paper becomes lengthy, 2025 NEET paper lo biology was lengthy. Lengthy ante this type of questions will be there.
పెద్ద పెద్ద explanations will be there and దానికి ఒక చిన్న answer you have to just find out. So you have to be ready for such lengthy questions also. Okay. Identify the blood cells on the behalf of their shape and nucleus. So ikkada blood cells are there. Can you see so many lobules in the nucleus? Idi emo just 2 lobules laga. Okay. So these are the blood cells on behalf of their shape and nucleus. Shape and nucleus basis lo you have to identify the correct option. Okay. ఫస్ట్ వన్ ఏంటి నాకు చెప్పండి. ఫస్ట్ వన్ ఏంటి? మల్టిపుల్ లోబ్స్ ఇన్ ద న్యూక్లియస్ అంటే విచ్ వన్? అమ్ములు, ఐ డెంట్ నోటీస్ యువర్ క్వశ్చన్. యువర్ హార్ట్ బ్రోక్. ఓకే, ఐ విల్ జాయిన్ యువర్ హార్ట్ అగైన్, డోంట్ వరీ. ఓకే, సరే. సమ్టైమ్స్ ఐ మే మిస్ సమ్ కమెంట్స్ నా. ఇట్ ఈస్ ప్రాక్టికలీ నాట్ పాసిబుల్ టు read every comment, right? Hope you all will understand. You all are going to be future doctors and doctors are very understanding in nature. So you should understand. Okay. Chalo. So here, so many lobes in the nucleus. And obviously this is neutrophil only. First one. Okay. Numbering. Chesestanu. Agandi. This is 2. This is 3. This is 4. First one undi kada. This is neutrophil only. Neutrophil. Okay. So the nucleus ఎలా ఉంటుంది అంటే sometimes it will be 3 lobes, okay, and then it is becoming 5 lobes. Polymorphonuclear, right? PMNL గుర్తుందా? సో న్యూట్రోఫిల్స్, ఫస్ట్ వన్ న్యూట్రోఫిల్స్ అంటే దాంతోనే మనం డిసైడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఫస్ట్ వన్ థ్రాంబోసైడ్ రాంగ్, ఇక్కడ ఫస్ట్ వన్ న్యూట్రోఫిల్స్ కరెక్ట్, ఇక్కడ లింఫోసైడ్ రాంగ్, ఇక్కడ లింఫోసైడ్ రాంగ్. సి జస్ట్ ఒక్క డయాగ్రామ్ తోనే యూ కెన్ గెస్ ద క్వశ్చన్. మిగతా అన్ని మీకు తెలియకపోతే కూడా ఇఫ్ యు నో న్యూట్రోఫిల్ షేప్ ఎలా ఉంటుంది, సింప్లీ యూ కెన్ గెస్ ద ఆన్సర్. సో ఆప్షన్ బి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. అయిపోయింది, చీట్ కోడ్. ఓకే, ఎస్ అమ్ములు, ఆప్షన్ బి. నందు, సత్యనారాయణ అండ్ కూల్ నాని, కరెక్ట్. గాట్ ఇట్. సో పాలిమార్ఫోన్యూక్లియర్ కదా. అండ్ సెకండ్ వన్ ఇస్ మోనోసైట్. థర్డ్ వన్ ఇది థ్రాంబోసైట్. ప్లేట్లెట్స్ ఇట్లా ఫ్రాగ్మెంట్స్ లో ఉంటాయి నాన్న. Okay, megakaryocyte cells fragments is nothing but platelets. So platelets is very easy to identify, this one. Then eosinophil, this is eosinophil. Eosinophil ante it will be like this, 2 lobes connected by this. Basophil ela untundi, basophil alane similar ga koncham better way lo ila. So basophil nucleus like this, eosinophil nucleus like this, and neutrophil nucleus emo ila. Okay, neutrophil shape you have to remember. Nucleus design in every type of WBC granulocytes lo whatever nucleus design and structure is there, adi meer gurtu pettukovali. Nen cheppanu kada, you all will get questions from this. They will give you diagram ichi diagram related questions adugutar kabatti how is the nucleus in each and every granulocyte, please remember that. Getting my point? Yes, Amulu, welcome. Karthik, chalo. So ikkada chudandi, last inkoka revision before we move on to blood groups. Next topic manaku enti blood groups. Okay, blood groups tarvata inkoka topic untundi, blood clotting. So we'll discuss blood groups now, then blood clotting, and then tarvata PYQs related to blood. Only blood topic ఏదైతే ఉంది మనకు దాని మీద we will discuss some PYQs. Okay, మ్యామ్ ఇప్పుడు నీట్ డ్రాపర్స్ కి VLC లో రెసిడెన్షియల్ ఉంది నాన్న. సోను, రెసిడెన్షియల్ యూ హ్యావ్ హాస్టల్ ఫెసిలిటీ, ఇట్ ఈస్ దేర్. యూ కెన్ కాల్ ఆన్ ద రెస్పెక్టివ్ VLC నంబర్. మీ నియరెస్ట్ VLC సెంటర్ కి కాల్ చేసి మీకు ఎట్లాంటి డౌట్స్ ఉన్నా, క్వెరీస్ ఉన్నా మీరు అడగొచ్చు, కనుకోవచ్చు. ఓకే, డాక్టర్ మెడికో రెడ్డి. ఓకే, సో న్యూట్రోఫిల్స్ ఫంక్షన్ ఒకసారి ఫైనల్ ఒకసారి చూసేద్దాం. సో ఇట్ విల్ కిల్ బ్యాక్టీరియా, ఫంగై, ఫారిన్ డెబ్రీస్, ఫాగోసిటిక్ ఉంటుంది. ఇట్ హ్యాస్ అమీబాయిడ్ మూవ్మెంట్. మోనోసైట్స్ కూడా ఇట్ విల్ క్లీన్ ద డామేజ్ సెల్స్. ఇస్టినోఫిల్ చేసేది పారాసిటిక్ ఇన్ఫెక్షన్ లో ఇట్ విల్ రెసిస్ట్ ద పారాసిటిక్ ఇన్ఫెక్షన్. ఇంకా అలర్జిక్ రెస్పాన్స్. ఓకే, క్యాన్సర్ సెల్స్ ని కూడా ఇది కిల్ చేస్తుంది, పారాసైట్స్ ని కూడా కిల్ చేస్తుంది, అండ్ అలర్జీ రెస్పాన్స్ లో ఇట్ ఈస్ ఇన్వాల్వ్డ్.
లింఫోసైట్స్ వచ్చేసి వైరస్ అంటే బేసిక్ డిఫెన్స్, ఇట్ ఈస్ హెల్పింగ్ ఇన్ ఫైటింగ్ అగేన్స్ట్ ద వైరస్ అండ్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ యాంటీబాడీస్ తయారు చేయడం. బేసోఫిల్స్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ అలర్జిక్ రెస్పాన్స్. ఓకే, సో రిమెంబర్ ఆల్ దీస్ ఫంక్షన్స్. లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ టాపిక్, దట్ ఈస్ blood group. Okay, I hope you all know your blood group. So blood group types, simple thing manaku already telusu. What are the 4 types of blood group in human? A blood group, B blood group, AB blood group, alage O blood group. So A blood group enti, B blood group enti? A blood group ante RBC edaithe untundi kada dan meeda A antigen will be there. A blood group ante dan meeda RBC is attached to A antigen. Suppose this is the RBC, and to the RBC if A antigen is attached, that is A blood group. Okay, RBC lo. So RBC ante definitely dan pakkane dan chuttu plasma untundi. Aa plasma lo idi antigen kabatti some antibody will be produced. ఇది ఏ యాంటీజెన్ అయితే ఇట్ విల్ నాట్ ప్రొడ్యూస్ ఏ యాంటీబాడీ నా, అగేన్స్ట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇట్ వోంట్ ప్రొడ్యూస్ యాంటీబాడీ. సపోజ్ దిస్ ఇస్ ఏ అగేన్స్ట్ లో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ప్రొడ్యూస్ యాంటీబాడీయా? కాదు. సో ఇట్ విల్ ప్రొడ్యూస్ యాంటీబాడీ ఫర్ బి. ఓకే, సో యాంటీ-బి యాంటీబాడీస్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ ప్లాస్మా ఫర్ ఏ యాంటీజెన్. ఏ యాంటీజెన్ అంటే ఏ బ్లడ్ గ్రూప్. సో ఏ బ్లడ్ గ్రూప్ ఇట్ విల్ హ్యావ్ A antigen attached to RBC. Inka dan plasma lo anti-B antibodies are present. Anti-B antibodies ante kada, antibodies are against something. So antigen A against lo antibody A will not be produced. So obviously ikkada B antibodies are produced. A blood group, it has got anti-B antibodies and antigen A. Clear? Next chudandi, B blood group. B blood group similarly same story. Ikkada A antigen, ikkada emo B antigen. Suppose this is the biconcave RBC structure. So to this B antibodies are attached. B antibodies are attached. Okay, so B antibodies ante B antigen, I'm sorry. So B antigen is attached. ఇక్కడ యాంటీజెన్ బి ఉంది అయితే దాని ప్లాస్మాలో యాంటీబాడీ విల్ బి ఫర్ ఏ నా, యాంటీ ఏ యాంటీబాడీ. ఓకే, యాంటీ ఏ యాంటీబాడీ ఫర్ దిస్ బి యాంటీజెన్. ఇట్స్ సింపుల్. వెన్ దెర్ ఇస్ సమ్ యాంటీజెన్, సపోజ్ ఏ యాంటీజెన్ ఇస్ దేర్, against A antigen some antibody has to be produced. So against ante it will not be producing against its own antigen na. So అందుకే సమ్ అదర్ థింగ్ అగేన్స్ట్ లో అది ప్రొడ్యూస్ అవ్వాలి. ఏ యాంటీజెన్ అంటే బి యాంటీబాడీ ప్రొడ్యూస్ అవ్వాలి, బి యాంటీజెన్ అంటే ఏ యాంటీబాడీ ప్రొడ్యూస్ అవ్వాలి. అర్థమవుతుందా? సింపుల్ నా. సో ఏ బ్లడ్ గ్రూప్ విల్ హ్యావ్ ఏ యాంటీజెన్ అండ్ యాంటీబాడీ యాంటీ-బి యాంటీబాడీ. బి బ్లడ్ గ్రూప్ లో యాంటీజెన్ ఏంటి? బి యాంటీజెన్ అటాచ్ అయి ఉంటుంది. బి బ్లడ్ గ్రూప్ లో యాంటీబాడీ ఏముంటుంది మనకు? యాంటీ ఏ యాంటీబాడీ. ఓకే, నౌ ఏబి. అసలు ఏబి ప్రాబ్లం ఏంటి తెలుసా? ఇట్ హ్యాస్ గాట్ బోత్ ది యాంటీజెన్. సపోజ్ దిస్ ఇస్ ది ఆర్బిసి. సో ఇట్ హ్యాస్ గాట్ ఏ యాంటీజెన్, బి యాంటీజెన్, ఏ యాంటీజెన్, బి యాంటీజెన్. సో దీంట్లో బోత్ ఏ అండ్ బి యాంటీజెన్ అటాచ్ అయి ఉంటుంది. పాపం దాన్ని యాంటీబాడీస్ ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి అవసరమే లేదు. ఇట్ కెన్ నాట్ ప్రొడ్యూస్ అగేన్స్ట్ ఏ, ఇట్ కెన్ నాట్ ప్రొడ్యూస్ అగేన్స్ట్ బి. యాంటీబాడీ అంటే అగేన్స్ట్ లో ప్రొడ్యూస్ అవ్వాలి. సో ఇక్కడ ఏ కూడా ఉంది, బి కూడా ఉంది. సో హూస్ అగేన్స్ట్ ప్రొడ్యూస్ చేసుకోవాలి, అందుకే నో యాంటీబాడీస్ ఓన్లీ. ఓకే, సో దిస్ విల్ హ్యావ్ నో యాంటీబాడీస్. బ్లడ్ గ్రూప్ ఏబి. Okay, blood group AB has got both antigens. AB has got A antigen, B antigen. Both antigens will be there. Anduke no antibodies. No antibodies. It cannot kill itself na. Okay. Next, O blood group lo entante antigen ne undavu. What's special about O blood group? It will not have antigen. Okay. And you know, O blood group is the most common blood group, dominant.
blood group adi. Okay, so no antigen, O blood group. Antigen ledante obviously antibodies will definitely be there. So anti A antibody ఉంటుంది, అలాగే anti B antibody కూడా ఉంటుంది. అర్థమవుతుందా? ఎస్, బికాస్ ఇక్కడ యాంటీజన్ లేదు, ఏ యాంటీజన్ లేదు, బి యాంటీజన్ లేదు, అందుకే ఇట్ హ్యాస్ అ ఛాన్స్ టు ప్రొడ్యూస్ యాంటీబాడీ అగేన్స్ట్ బోత్ యాంటీ ఏ యాంటీబాడీ, యాంటీ బి యాంటీబాడీ. Did you all understand this? Blood group antigen and antibody అర్థమైందా? So blood group antigen antibody thing is clear, I hope. Yes, చెప్పండి నాకు, క్లియరా? Then we will discuss the next part in blood group, RH factor గురించి. Universal donor, yes Medico, I'll discuss about that universal donor and acceptor. Universal donor and universal acceptor. Okay, so let's understand this with the help of one box actually. So if I draw this one, all the blood groups at one place I'll write now. Okay, so blood group lo ikkada I'll write the recipient and donor. Okay, recipient inka donor. So we'll see which one is the donor group and which one is the recipient group. Okay, so donor group ante this is the donor, the blood group which is the donor. Okay, now which are the four blood groups we have? We have A, B, AB and O. Okay, now you tell me, this blood group A, it can donate its blood to which blood group? Blood group A can donate its blood group A person can donate blood to which group and why? Tell me the reason also. See, blood group A lo antibody emuntundi, anti B antibody is there. Okay, blood group A ante అక్కడ యాంటీజన్ ఏ అండ్ యాంటీబాడీ ఏంటి? యాంటీ బి యాంటీబాడీ. యాంటీ బి యాంటీబాడీ అంటే విల్ ఇట్ అలౌ బి బ్లడ్ గ్రూప్? Will it allow B blood group to come inside? Blood group A, is it going to allow B blood group? It will never allow. Okay, so it is going to allow only A blood group. Okay, inkokati O blood group. Why it is not allowing B blood group ante? Because dantlo antibody is anti B antibody. Anti B antibody undi kabatti blood group B ni adi allow cheyadu ante. Okay, yes Medico, correct. Next one chuddam. Yes Nandu, right. So inkokati, suppose blood group B. Blood group B ante it has anti A antibody. Okay, anti A antibody ante will it allow blood group A to come inside? It cannot allow because dan దగ్గర anti A antibody undi and blood group A ante it will have A antigen. A antigen ni adi allow cheyadu kada. Appudu suppose it is coming inside, RBC will burst. Blood group should match. Blood group match avvakapothe RBC burst aitundi ante kada, because akkada antigen antibody thing will be there. So what is the permission it will give for B inka O, right? B and O, very good. Medico, correct. Next one, AB blood group. Asalu ee AB blood group story enti? So it has got antibodies? No. Asalu AB దగ్గర antibodies లేదు, no antibodies for AB. So what it is going to do? Antibodies లేదు కాబట్టి it can get blood from A blood group, B blood group, O blood group. Universal acceptor. Okay, so it will get the blood from A,
it can get from B, it can get from AB also, it can get from O also. So this one is universal acceptor. Okay, universal donor. O blood group is universal donor or acceptor? Which one is donor and which one is acceptor? See, O blood group, suppose any person, if they have O blood group, they can take blood from any other blood group, or they can receive, or they can donate. Yes, come on. So make it clear here, AB blood group and O blood group. Okay, which one is universal donor and which one is universal acceptor? Fill in the blank here. This is one question for you. Universal donor edi, universal acceptor edi? Cheppandi. Yes. Tanushri, donate. Which blood group donor? Medico, donor is O. Okay. Inka, I want answer from everybody. Shailu, O is universal donor. Okay. What about AB? AB is acceptor. See, AB దగ్గర antibodies లేదు. Antibodies లేదు కాబట్టి it can accept blood from all the blood groups. Antibodies లేదు. So A antigen can come, B antigen can come, AB blood group, O blood group, anything can come inside. Okay. So it is the universal acceptor. O blood group enti? It is the universal donor. Why it is the universal donor? Because it has got both antibodies. It has got both antibodies. Both antibodies ante it will donate only to O blood group. Okay, it can't let A or B antigen, right? AB acceptor. Yes, AB is the acceptor and O is the universal donor. Got it? See, if I write like this, AB plus, and if I write AB negative, AB plus ante RH factor present and AB minus ante RH factor absent. Okay, I'll make it clear. Wait. So AB plus edaithe untundi, RH factor is present. So AB plus, it can accept blood from which all blood groups? AB plus. Okay, RH factor నేను ఇంకా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు కదా. సరే, ఇక్కడ ఒక పాయింట్ ఫస్ట్ చూద్దాం, తర్వాత I'll explain RH factor. So it can accept from A plus, B plus, అలాగే AB plus, అలాగే O plus, O minus. Okay, so this is AB minus also. So this is going to accept from all. Kani AB minus chudandi, what AB minus will do? Can it accept from all the blood group? Can it accept from all the blood group? Genetically it is like that, Tanushri, and that is the most dominant blood group also, O blood group. Okay, yes, 80% of the human will have RH factor. RH factor I'll explain. Wait. So what about this one, Nana? AB can accept from, AB minus can accept from A minus, B minus, alage O minus and AB minus. Yes, very good, Medico. AB minus cannot accept from plus 1. So it can accept only from A minus, B minus, O minus and AB minus. Okay. So let's see the RH factor explanation now. RH factor chala important for NEET. NEET lo idi chala important. Okay. So RH grouping, RH antigen similar to the one present in rhesus monkey and observed on RBC of 80% human. 80% human RBC lo this RH factor is observed. So RH antigen, adi oka antigen.
RBC ki antigen RH at, suppose this is the biconcave RBC, right? ఈ ఆర్బీసీకి ఆర్హెచ్ ఫ్యాక్టర్ అటాచ్ అయి ఉంది అనుకోండి, ఆర్హెచ్ యాంటీజెన్, అప్పుడు అది ఆర్హెచ్ పాజిటివ్. సమ్ పర్సన్, సమ్ పీపుల్ దే డోంట్ హ్యావ్ ఆర్హెచ్ యాంటీజెన్, అప్పుడు అది ఆర్హెచ్ నెగటివ్. ఇక్కడ చూడండి, ఆర్హెచ్ ఫ్యాక్టర్ అటాచ్ అయి లేదు, అది ఆర్హెచ్ నెగటివ్. సింపుల్. లైక్ ఏ యాంటీజెన్, బి యాంటీజెన్, వీ హ్యావ్ ఆర్హెచ్ యాంటీజెన్. ఆర్హెచ్ యాంటీజెన్ ఉంది అంటే అది ఆర్హెచ్ పాజిటివ్ బ్లడ్ గ్రూప్, అండ్ లేదంటే ఆర్హెచ్ నెగటివ్. Suppose O blood group is there. O blood group can be negative or positive. ఆ నెగటివ్ పాజిటివ్ ఎందుకు రాస్తారు? ఎందుకంటే ఇక్కడ ఆర్హెచ్ లేదు, ఇక్కడేమో ఆర్హెచ్ యాంటీజెన్ ఉంది. బోత్ ఆర్ O blood group only. కానీ దే డోంట్ హ్యావ్ యాంటీజెన్స్, బట్ దే హ్యావ్ వన్. O can have RH యాంటీజెన్, అది ఆర్హెచ్ O పాజిటివ్. ఆర్హెచ్ లేదనుకోండి O నెగటివ్. ఓకే, ఫైన్. నౌ యు సీ హియర్, RH positive and RH negative donation and acceptance ఒకసారి చూద్దాం. So it can receive blood from both RH plus and RH minus. ఏది? RH positive. Okay, RH positive. For example, let's imagine O positive blood group. So O positive blood group can take the blood from positive and negative both. So RH positive ఉంది అంటే it can receive blood from plus and minus both. Kani the problem is with RH negative people. RH negative ante it can receive blood only from negative donor only. Adi oka problematic thing ikkada. Suppose O negative. O negative can receive from O negative only, not from positive ones. Okay? Kani positive lo problem em ledu. It can receive blood from positive and negative both. What about RH negative? Only from negative. అర్థమవుతుందా? ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. దిస్ ఈస్ వన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఓకే, సో నీట్ హాట్స్పాట్. నౌ కమింగ్ టు వన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్, erythroblastosis fetalis. చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. క్వశ్చన్స్ క్యాన్ కమ్ ఫ్రమ్ హియర్. సో దిస్ డిజార్డర్, దిస్ ప్రాబ్లమ్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు, ఇది ఒక కాంప్లికేషన్. ఓకే, సో ప్రెగ్నెన్సీ అప్పుడు. సో వాట్ ఈస్ దిస్ ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాం, అండ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఫర్ నీట్ ఆల్సో, రైట్? సో ప్రాబ్లమ్ when it arises, you know, if the mother is RH negative, erythroblastosis fetalis ante it can be fatal condition for the fetus. Okay, the fetus, the baby may die. Okay, fatal condition. ఇక్కడ ఏమైతుంది, ఒకవేళ మదర్ RH నెగటివ్ ఉంటే కనుక, అండ్ హర్ ఫీటస్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ RH పాజిటివ్. ఓకే, ఆ బేబీకి RH పాజిటివ్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? ఫ్రమ్ RH పాజిటివ్ ఫాదర్. ఓకే, సో ఇఫ్ ఫాదర్ ఇస్ RH పాజిటివ్ అండ్ మదర్ ఇస్ RH నెగటివ్, అప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద ఫాదర్ హ్యాస్ గాట్ దట్ పాజిటివ్ RH పాజిటివ్, ద బేబీ హ్యాస్ గాట్ దట్ RH పాజిటివ్ ఫ్రమ్ ఫాదర్. సో ఫీటస్ ఇక్కడ RH పాజిటివ్, మదర్ ఏమో RH నెగటివ్. ఇట్లాంటి కేసులో ద చైల్డ్ విల్, ద బేబీ విల్ బి హార్మ్డ్, కానీ నాట్ ది ఫస్ట్ బేబీ. ఓకే, సో ద ఫస్ట్ చైల్డ్ విల్ నాట్ బి హార్మ్డ్. ఫస్ట్ ప్రెగ్నెన్సీలో దేర్ విల్ బి నో ప్రాబ్లమ్. ఫస్ట్ ప్రెగ్నెన్సీ తర్వాత సబ్సిక్వెంట్ ప్రెగ్నెన్సీలో దిస్ erythroblastosis fetalis విల్ బి అబ్జర్వ్డ్. అది కూడా ఓన్లీ RH నెగటివ్ మదర్లో. వీఆర్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ RH పాజిటివ్ మదర్ హియర్. ఓకే, ఓన్లీ RH నెగటివ్. Got it? So what is the condition for erythroblastosis fetalis? అంటే ఆ ప్రాబ్లమ్ ఏ కండిషన్ లో వస్తుంది? If the mother is RH negative and her fetus should be RH positive. ఆ fetus RH positive ఎలా అయింది అంటే because of RH positive father. Got it? Yes, medico. Now let's see what actually happens here. So during delivery of first child delivery అప్పుడు, okay, ఎప్పుడైతే ఫస్ట్ చైల్డ్ డెలివరీ జరుగుతుంది కదా, there is possibility for exposure of maternal blood to fetus blood. Fetus blood and maternal blood exchange జరగవచ్చు డెలివరీ అప్పుడు. ఓకే, సో డెలివరీ అయినప్పుడు ఫీటస్ బ్లడ్ ఏదైతే ఉంటుంది అండ్ మదర్స్ బ్లడ్, ఓకే, సో అది సెల్స్ రప్చర్ అవుతుంది కదా, రిప్రొడక్షన్ లైక్ లేబర్ అండ్ దిస్ వన్ ప్రెగ్నెన్సీ గెస్టేషన్ పీరియడ్ లో యూ మైట్ హ్యావ్ స్టడీడ్. ఓకే, సో ఆ రప్చర్ అప్పుడు ఏదైతే బ్లడ్
there is a possibility of exposure of the maternal blood to the fetus blood. Fetus blood may enter the maternal blood, or maternal blood is exposed to the fetus blood. Okay, atla aithe problem emaitundi. Okay, so here mother's body start preparing an anti-RH antibody. Endukante ikkada baby, where is fetus? Fetus blood is RH positive and maternal blood is RH negative. That is the case na for erythroblastosis fetalis. So mother blood RH negative undi and baby blood RH positive. So delivery appudu RH positive is entering into mother's blood ankondi. So వెంటనే mother blood ఏం చేస్తుంది, అరే RH positive entering అంటే it will try to, because it don't have antigen, RH antigen లేదు కదా. Okay, so it will try to produce RH antibodies. Mother's blood, it is trying to produce RH antibody. Just because RH positive enter అయింది కాబట్టి then against లో it is producing antibody. Obviously ఒక foreign antigen enter అయింది అంటే it will, blood will produce some antibody. Okay, so blood is going to produce some antibody. Yes, Satish, ఏంటి 1 2 3 4. సో నెక్స్ట్ ఏమైతుంది, మదర్స్ బ్లడ్ ఈస్ ప్రొడ్యూసింగ్ యాంటీబాడీస్ ఫర్ RH యాంటీజెన్. ఎందుకంటే ఆ ఫీటస్ బ్లడ్ లో RH పాజిటివ్ ఉంటే అది ఎంటర్ అవుతుంది కాబట్టి. సరే, సో నెక్స్ట్ సబ్సిక్వెంట్ ప్రెగ్నెన్సీలో ఆ యాంటీబాడీ లీక్ త్రూ ప్లాసెంటా. సో సపోజ్ దిస్ ఇస్ ద బేబీ, ఓకే, ఫీటస్. So this fetus will be connected, like exchange of materials ela jarugutundi. There will be one structure, disc like structure called placenta. So that placenta is connected by umbilical cord. Okay, so through placenta exchange of materials happens na from mother's blood. So ippudu ee antibodies produce ayindi kada mother's blood lo, adi chinna chinna antibodies, it may enter through placenta anamata. So mother's blood nunchi, okay, mother's blood lo RH antibodies are produced. RH antibodies are, anti-RH antibodies are produced. Our antibodies can now enter the fetus blood. Okay, so suppose the fetus is RH negative or RH positive. Okay, fine. Appudu the RBCs may rupture, they may damaged. Okay, atlanti case lo the fetus may not survive. Are you getting the point? Okay, so when next pregnancy lo this antibodies ante anti-RH antibodies entering the fetus blood lo enter ainappudu fetal RBC will be destroyed. Obviously ante antigen RH undi fetus blood lo and anti-RH antibody entering. So obviously the cells will be ruptured, the RBCs will be damaged, destroyed. Okay, so atlantic case lo that can be fatal. The fetus may not survive, severe anemia or jaundice itlanti situation create avvachu, and this fatal condition is erythroblastosis fetalis. Erythroblastosis fetalis one important topic for NEET. Meeku ardhamainda? So dintlo condition enti, mother has to be RH negative, ఫాదర్ RH పాజిటివ్. ఆ కండిషన్ లో బేబీ RH పాజిటివ్ వచ్చింది అనుకోండి జెనెటికలీ. సో మదర్ ఈజ్ RH నెగటివ్, బేబీ ఏమో RH పాజిటివ్, ఫీటస్ ఏమో RH పాజిటివ్. సో ఫస్ట్ ప్రెగ్నెన్సీ డెలివరీ అప్పుడు మదర్స్ బ్లడ్ ఇట్ వాజ్ ఎక్స్పోజ్డ్ టు దాట్ RH పాజిటివ్, ఇజంట్ ఇట్? సో RH పాజిటివ్ ఎంటర్ అయింది మదర్ బ్లడ్ లో. సో మదర్స్ బ్లడ్ లో anti-RH యాంటీబాడీ ప్రొడ్యూస్ అయింది ఫస్ట్ ప్రెగ్నెన్సీ అప్పుడు. సో సెకండ్ ప్రెగ్నెన్సీలో ఏమవుతుంది, మదర్ బ్లడ్ లో ఇప్పుడు యాంటీబాడీ ఉంది, anti-RH యాంటీబాడీ. సో దాట్ యాంటీబాడీ విల్ ఎంటర్ త్రూ ద ప్లాసెంటా, క్రాస్ ది ప్లాసెంటా అండ్ రీచ్ ద ఫీటస్, సెకండ్ బేబీ ఆర్ థర్డ్ బేబీ సబ్సిక్వెంట్ ప్రెగ్నెన్సీస్ లో. ఓకే, సో యాజ్ అ రిజల్ట్ ఏమవుతుంది, బేబీ RBC విల్ బి డిస్ట్రాయిడ్. Did you all understand this concept? Nandu, you understood? So how this can be prevented? So ante female with RH negative and
male with RH positive, better not to marry. అంటే if they are marrying also in case, so అప్పుడు ఫస్ట్ ప్రెగ్నెన్సీ ఫస్ట్ డెలివరీ తర్వాత ఇమ్మీడియట్లీ anti-RH antibodies should be given, like can be avoided by giving anti-RH antibodies to the mother, so immediately after the first delivery of the child. Okay, so injecting anti-RH antibodies. Clear? Crystal clear, Medigo? Good. సో erythroblastosis fetalis చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్, కొంచెం ట్రికీ క్వశ్చన్స్ రావచ్చు ఇక్కడ నుంచి. సో see here, so in such case mother starts preparing antibodies against the RH antigen in her blood. అంటే మదర్ బ్లడ్ లో RH antigen ఎంటర్ అయింది, ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? ఫ్రమ్ ద బేబీ. సో ఇట్ విల్ స్టార్ట్ ప్రిపేరింగ్ యాంటీబాడీస్ అగేన్స్ట్ దాట్. ఓకే, సో సబ్సిక్వెంట్ ప్రెగ్నెన్సీలో ఏమైతుంది? ఆ యాంటీ RH యాంటీబాడీ మదర్ బ్లడ్ లో ఉంది కదా, ద RH యాంటీబాడీస్ ఫ్రమ్ మదర్, ఓకే, కెన్ లీక్ ఇన్ టు ద బ్లడ్ ఆఫ్ ది ఫీటస్. సో ఇక్కడ నెగటివ్, బేబీ ఏమో పాజిటివ్. సో దిస్ ఈస్ ద fatal condition. In this case it can be, the condition is erythroblastosis fetalis. Okay, questions? Yes Nandu, coming to the questions. So RH incompatibility, hemolytic disease of the newborn. So ఇది actually ఒక disorder. Again we can discuss this in during the disorder also. Okay, so this is one hemolytic disease of newborn. Try this question related to RH. Try cheyandi. Which of the following condition can lead to erythroblastosis fetalis? Erythroblastosis fetalis condition రావాలంటే what should be the RH condition? RH positive, negative, mother should be positive or negative, fetus should be positive or negative? Cheppandi, tell me the answer for this one. Which one? Tanushri, Nandu, David. Option A. Yes, mother should be RH negative and her fetus should be RH positive. In that condition, erythroblastosis fetalis is like chances are there. Okay, for the second pregnancy. Chalo. So some question related to blood group. Blood group related oka simple question ikkada. Oka road accident lo patient with unknown blood group. A patient blood group telidu. Needs immediate blood transfusion. His one doctor friend at once offers his blood. He has one doctor friend. Our doctor friend em chestadante immediately instantly he will give his blood. So what was the blood group of the donor? A doctor friend blood group emai undochu? Is it blood group B, blood group O, blood group A or blood group AB? Cheppandi. Which blood group? Which is the universal donor? Okay, ikkada negative positive లేదు నాన్న మనకు. O negative, O positive చెప్పకుండా only O blood group or A blood group, B blood group అలా మనం చెప్పొచ్చు. Blood group which is the universal donor and which is the universal acceptor? Nandu, why option B? Okay, నేనేమనుకున్నాను blood group B. Yes, O, very good. So a doctor friend blood group O అయి ఉండొచ్చు, అందుకే ఇన్స్టెంట్ గా he donated his blood because O is the universal donor and AB is the universal acceptor. AB can accept blood group from everybody. Chalo come give, I am ready to accept, but papam blood group O, it is ready to donate every time. Take the blood. Okay, chalo next question chuddam. Type O individuals have both A and B antigens on their RBC, or they have antibodies for both A, B antigens. Which is the correct one? See, this should be very clear with you. If I talk about AB blood group ante RBC paina A antigen undi, B antigen undi. Antigens are present for AB blood group. No antibodies.
ఏబి బ్లడ్ గ్రూప్ లో నో యాంటీబాడీస్, అర్థమవుతుందా? ఓకే, కానీ ఓ బ్లడ్ గ్రూప్ కండిషన్ ఏంటి? ఓ బ్లడ్ గ్రూప్ విల్ హ్యావ్ నో యాంటీజెన్స్. అసలు ఓ బ్లడ్ గ్రూప్ లో యాంటీజెన్స్ ఉండవు, నో యాంటీజెన్స్, కాబట్టి ఇట్ విల్ హ్యావ్ యాంటీ ఏ యాంటీబాడీ, యాంటీ బి యాంటీబాడీ. ఏది? బ్లడ్ గ్రూప్ ఓ. ఓకే, సో వాట్స్ ద ఆన్సర్? ఆప్షన్ బి, antibodies for both A and B antigens. Yes, this is the correct answer. O blood group అంటే దాంట్లో యాంటీజెన్స్ ఉండవు, నో యాంటీజెన్స్. O blood group, no antigens. When that blood group doesn't have any antigens, what do you think? Antigens లేదంటే it will produce anti-A antibody and also anti-B antibody. Anti-A antibody ఇంకా anti-B antibodies are produced. Got it? కానీ AB blood group పరిస్థితి ఏంటి? It has antigens, both antigens, అది కూడా A antigen, B antigen, అందుకే no antibodies. I hope this is clear. Yes, next one, blood coagulation. Next topic ఏంటి నాన్న మనకు ఇక్కడ? blood coagulation. Okay, yeah, are you all thirsty today? నందు, ఏం డౌట్ లేదు కదా? ఓకే, నెక్స్ట్ లాస్ట్ టాపిక్ బ్లడ్ కోఆగులేషన్. బ్లడ్ కోఆగులేషన్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ తర్వాత ఐ విల్ బి డిస్కసింగ్ సమ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ PYQs ఓన్లీ ఆన్ ద బ్లడ్ టాపిక్. బ్లడ్ టాపిక్ మీద నీట్ 2023, 24, 22, 2020, ఓకే, 17, 18 క్వశ్చన్స్ ఆర్ ఆల్సో దేర్. చలో సతీష్, లో బ్యాటరీ అవునా? So next is blood coagulation. Blood coagulation is one cascade process. What is cascade process? If one step is dependent on the other, oka step inkoka step meeda depend ayi unte, interdependent, so that is cascade process. Blood coagulation mana body lo jaragalante vitamin K చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో వైటమిన్ K is required for synthesis of various blood clotting factors. యాక్చువల్లీ బ్లడ్ క్లాటింగ్ జరగడానికి కొన్ని బ్లడ్ క్లాటింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ అవసరం. ఆ బ్లడ్ క్లాటింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే లైక్ ఫైబ్రినోజెన్, ప్రోథ్రాంబిన్. ఓకే, లివర్ లో కొన్ని బ్లడ్ క్లాటింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఇట్ హ్యాస్ టు బి సింథసైజ్డ్. సో ఆ సింథసిస్ లో వైటమిన్ K చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. అందుకే వైటమిన్ K రిచ్ సోర్సెస్ ఫుడ్ యూ షుడ్ టేక్. ఓకే, సో లెట్స్ అండర్స్టాండ్ దిస్ బ్లడ్ క్లాటింగ్. వినండి, ఐ నీడ్ యువర్ అటెన్షన్ నౌ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వీ హ్యావ్ సమ్ డ్యామేజ్డ్ టిష్యూ. ఇంజురీ అప్పుడు ద టిష్యూ విల్ బి డ్యామేజ్డ్ ఆబ్వియస్లీ. ఓకే, సో ఆ డ్యామేజ్డ్ టిష్యూ నుంచి ఏదైతే ఇక్కడ డ్యామేజ్డ్ టిష్యూ ఉంది కదా, సో ఫ్రమ్ దిస్ డ్యామేజ్డ్ టిష్యూ సంథింగ్ is released. What is that? What is released? Actually, there is one tissue factor which is released. Okay, so there is one tissue factor which is called thromboplastin. What is that factor? Thromboplastin. ఇది యాక్చువల్లీ NCERT లో లేదు ఈ పర్టికులర్ ఫ్యాక్టర్, బట్ స్టిల్ ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్. ఎందుకంటే లిసన్ నౌ, దిస్ ఇస్ వన్ కేస్. వన్ మోర్ కేస్ ఏంటి? దేర్ విల్ బి డ్యామేజ్డ్ ఎండోథీలియల్ లేయర్. డ్యామేజ్డ్ ఎండోథీలియల్ లేయర్, ఓకే, of endothelial lining of blood vessel. Okay, so we have some blood vessels, so we can just write endothelial lining. Okay, endothelial lining of blood vessels. Endothelial lining ante see, ఇప్పుడు దెబ్బ తాకినప్పుడు, ఇంజురీ అయినప్పుడు బేసికలీ ఏం జరుగుతుంది? సపోజ్ దిస్ ఇస్ ద టిష్యూ, దిస్ ఇస్ ద పార్ట్ విచ్ ఇస్ ఇంజ్యూర్డ్. ఈ ఇంజ్యూర్డ్ పార్ట్ లో అక్కడ ఉన్న టిష్యూ డ్యామేజ్ అయింది. ఎస్,
ఆ టిష్యూ కాకుండా ఏదైతే బ్లడ్ వెసల్ ఉంది అక్కడ, ఆ బ్లడ్ వెసల్ ఇన్నర్ లైనింగ్ కూడా డ్యామేజ్ అయింది. ఇన్నర్ లైనింగ్ అంటే ఎండోథీలియల్ లైనింగ్. సో ఎండోథీలియం కదా ఇన్నర్ లైనింగ్, ఫస్ట్ లేయర్. సపోజ్ దిస్ ఇస్ ద బ్లడ్ వెసల్. ఈ బ్లడ్ వెసల్లో ఏదైతే ఇక్కడ ఎండోథీలియం ఉంది కదా, ఆ ఎండోథీలియం లైనింగ్ ఇస్ డ్యామేజ్డ్. సో ఆ ఎండోథీలియం లైనింగ్ ఏదైతే డ్యామేజ్ అవుతుంది, వాట్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ప్రొడ్యూస్, వాట్ ఇట్ విల్ ప్రొడ్యూస్? సి, ఈ డ్యామేజ్ టిష్యూ ఏమో థ్రాంబోప్లాస్టిన్ ప్రొడ్యూస్ చేసింది. అండ్ హియర్ if the endothelial lining is damaged, obviously platelets will be damaged. Platelets will be damaged. Simple logic. ఇప్పుడు బ్లడ్ వెసల్ లోనే ఇక్కడ ప్లేట్లెట్స్ ఫ్లో అవుతుంది. ఎస్, ఆ బ్లడ్ వెసల్ ఇన్నర్ లైనింగ్ అంటే ఎండోథెలియం డ్యామేజ్ అయింది. ఎండోథెలియం డ్యామేజ్ అయింది అంటే దాని మీద ఏదైతే ప్లేట్లెట్స్ ఫ్లో అవుతుంది, ఆ ప్లేట్లెట్స్ కూడా డ్యామేజ్ అవుతుంది, అంతే కదా. సో ప్లేట్లెట్స్ డ్యామేజ్ అయినప్పుడు that damaged platelets is going to release something. What is that? Do you know what the damaged platelets will release now? And to release that substance, it needs calcium. Okay, so calcium dependent blood clotting lo calcium has a very major role. So calcium is needed. What it is going to release చెప్పండి. Both damaged tissue will release thromboplastin. From thromboplastin that thing can be produced, or ఇక్కడ డ్యామేజ్ ఎండోథెలియం లైనింగ్ ఆఫ్ బ్లడ్ సెల్స్, ఎండోథెలియం డ్యామేజ్ అయినప్పుడు ప్లేట్లెట్స్ డ్యామేజ్ అవుతుంది. ఆ డ్యామేజ్ ప్లేట్లెట్స్ ఆల్సో గోయింగ్ టు ప్రొడ్యూస్ దాట్ ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ కాల్షియం. వాట్ ఈస్ దాట్? మ్యామ్ కెమికల్ కోఆర్డినేషన్ ఎప్పుడు చెప్తారు? కోటేశ్వరమ్మ, కెమికల్ కోఆర్డినేషన్ మనకు ఫస్ట్ ఇది ఫ్లూయిడ్ అండ్ బాడీ ఫ్లూయిడ్ సర్క్యులేషన్ ఈ రోజే స్టార్ట్ చేసాం కదా, ఇంకొక పార్ట్ లో అది కంప్లీట్ అవుతుంది, దాని తర్వాత చేద్దాం. యాక్చువల్లీ దాని తర్వాత ఐ వాస్ థింకింగ్ ఫర్ లోకోమోషన్. Thrombin, no, it's not thrombin. What it is going to release? Okay, I'll give you one clue. This is one enzyme. It is going to release one enzyme. What is that enzyme which is helping in the blood clotting? Blood clotting lo oka significantly there is one enzyme which is released. Which is that enzyme? Somebody answered thrombin. Thrombin kaadu nana. It's not thrombin. Yes, it is thrombokinase. Okay, so what is that enzyme? That is thrombokinase. Very, very important. Okay, it has got another name also, prothrombinase or thrombokinase. So this is the enzyme which is very, very required, very much required for blood clotting. Okay, సో ఇది నేను మీకు ఎందుకు చెప్పానంటే, సో డ్యామేజ్డ్ ఎండోథీలియం బ్లడ్ వెసల్ డ్యామేజ్ అయినప్పుడు ప్లేట్లెట్స్ డ్యామేజ్ అవుతుంది. ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ కాల్షియం ఇట్ విల్ రిలీజ్ దిస్ ఎంజైమ్ థ్రోంబోకైనేస్. ఇంకొక పాత్వే ఉంటుంది మనకు, డ్యామేజ్డ్ టిష్యూ క్యాన్ రిలీజ్ థ్రోంబోప్లాస్టిన్, దాట్ ఆల్సో క్యాన్ రిలీజ్ థ్రోంబోకైనేస్ ఎంజైమ్. కానీ ఈ థ్రోంబోప్లాస్టిన్ గురించి మనకు ఎన్సీఆర్టీలో లేదు కాబట్టి మీరు స్కిప్ చేసుకోవచ్చు, లేకపోతే గుర్తుపెట్టుకోండి నాలెడ్జ్ కోసం, నో ప్రాబ్లం. ఓకే, so this one you understood. Now the enzyme thrombokinase is produced. So what this enzyme thrombokinase is going to do? What thrombokinase will do? Okay, so thrombokinase chesedi entante, there is one substance called prothrombin. So prothrombin is converted into thrombin. Okay, first step ఏంటంటే prothrombin is converted into thrombin in the presence of this enzyme thrombokinase. Next step ఏంటి మనకు ఇక్కడ, whatever thrombin is produced na, that thrombin will now convert fibrinogen into fibrin. Okay, so here fibrinogen is converted into fibrin. In the presence of what? In the presence of thrombin. Is it clear? Simple.
blood clotting equations, please write down this flow chart 2 times రాయండి, you will be perfect in this, గుర్తుండిపోతుంది. Just 2 times you try to write it down after the class. Okay, so here, and this also has to happen in the presence of calcium. అందుకే బ్లడ్ క్లాటింగ్ ఏదైతే ఉంది కదా నాన్న మనకు, దాంట్లో కాల్షియం హెస్ గాట్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్. కాల్షియం డిపెండెంట్ రియాక్షన్స్ ఇవి. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ అండ్ dependent on each other, అందుకే cascade reaction. Okay, so damaged tissue will release thromboplastin. Thromboplastin in presence of calcium can release thrombokinase. Thrombokines is one enzyme. Alage next inkokati enti, damaged endothelial lining of blood cell, that can damage the platelets. Platelets damage అయినప్పుడు calcium presence లో it can also release the enzyme thrombokinase. ఓకే, సో థ్రాంబోకైనేస్ ఎంజైమ్ ఏదైతే రిలీజ్ అవుతుంది, ఆ థ్రాంబోకైనేస్ ఇంకొక పేరేంటి, ప్రోథ్రాంబినేస్. ఓకే, సో దిస్ ఎంజైమ్ విల్ నౌ కన్వర్ట్ క్లాటింగ్ ఫ్యాక్టర్. చూడండి, ప్రోథ్రాంబిన్ కన్వర్టెడ్ టు థ్రాంబిన్ ఇన్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ థ్రాంబోకైనేస్, దెన్ ఫైబ్రినోజెన్ కన్వర్టెడ్ టు ఫైబ్రిన్ ఇన్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ దిస్ థ్రాంబిన్, and both the reactions they need calcium. Got it? So these are the equations for blood clotting. Shailu, you are understanding? Very good. In the presence of fibrin. Yes, David. Fibrinogen to thrombin kaadu nana. Fibrinogen is converted to fibrin in the presence of thrombin. David. Okay, how the fibrins will be, you know, they are mesh-like structures. Okay, I'll draw it here. So these are the mesh-like structure fibrin, which will trap the damaged platelets, so damaged blood cells. Okay, so this is nothing but clot, which is reddish brown. Ee fibrin ikkada produce ayindi kada, aa fibrin ela untundi telusa. So this fibrin is like this one, network like mesh-like structure. So this mesh-like structure is now going to trap the blood cells. ఆ blood cells ni adi stuck chesi akkade aapistundi. So blood loss is stopped. Okay, so blood clot ilane form aitundi. Okay, Ravi, chalo. So next one chuddam. With this we completed human blood clotting. Next topic is this one, human circulatory system, but it's already 10:30 kada today. So I thought of starting human circulatory system lo heart structure, but it's not possible now because PYQs ippudu nenu discuss chesukovali. Dan tarvata heart topic cheddam anukunnanu kani next part 2 lo cheddam. Okay, next class lo circulation lo we will discuss this, but now you all have to participate in the PYQs. Come on, I need answers from everybody. All of you be interactive. Cheppandi naku ikkada NEET 2022 question okati from blood topic. So ee roju manam edaithe blood topic nerchukunnam kada, just only from that blood I am going to discuss some questions. PYQs question enti ikkada, given below are two statements. Kanpistunda? Is it clear? Yes. So statement 1, the coagulum is formed of network of threads called thrombins. So this coagulum is formed by thrombins. Is it correct? And spleen is the graveyard of erythrocytes. Erythrocytes ante RBC. RBC graveyard ante RBC are destroyed here. Okay, RBC destruction ikkada jarugutundi. So which is that part? Spleen. Okay, is this correct? E statement cheppandi. Assertion. Okay, assertion reasoning kaadu, just the statement edi correct edi wrong naku cheppandi. Nandu first one. Both statement 1 and 2 are correct. No, Nandu, both are not correct. Abhi Sirangam. Yes. What's your answer? Please tell me the answer. Second statement, spleen is the graveyard of erythrocytes. Second statement is correct. Second statement tappu ledu, correct. Spleen is the graveyard and red bone marrow, RBM, is the place where RBCs are produced.
and spleen is the place where RBCs are destroyed. Adi correct. Second statement is correct. But what about the first statement? The coagulum is formed of network of threads called thrombins. Thread-like structures peru thrombina. Nandu, did you remember this? Just now in Chappan kada. So these are the thread-like structures. Ee thread-like structures enti, which is stopping the blood cells, damaged platelets ni, damaged blood cells ni adi aaputundi. That is how the clot is formed na. So our thread-like structures pair enti? Sai Pavitra, Shailu, fourth option. Okay, fourth option hai. Kan నాకు ఇక్కడ ఈ statement wrong. Thrombins is wrong na. So what is the correct word for this? What is the correct word for this? Thrombin wrong అయితే నాకు మీరు correct word చెప్పండి ఇక్కడ. So what is that thread-like structure which is stopping the blood loss, which is helping in formation of blood clot? Option 4 correct. Yes, I got your point. Option 4 correct. ఎందుకంటే అది thrombin కాదు, that is something else. Okay, Vishnu and Ravi, answer చెప్పండి. Nandu, very good. That's fibrin. That is actually fibrin. That's not thrombin. First reaction enti? Prothrombin into thrombin. Next reaction enti? Thrombin will convert fibrinogen into fibrin. So last lo a fibrin edaithe form ayindi adi oka mesh like structure. Akkada blood cells will be stuck. Hence blood clot is formed. So it should be fibrin, not thrombins. So statement 1 is wrong and statement 2 is correct. So option 4 is right. Next NEET question. NEET 2021 question from blood. Come on, tell me the answer for this one. Which enzyme is responsible for the conversion of inactive fibrinogen to fibrin? Cheppandi. So all the equations you have to learn carefully. నేను చెప్పాను కదా ఒక ట్రిక్ మీకు, మొత్తం ఫ్లో చార్ట్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్ ఏదైతే నేను రాసాను బోర్డు మీద అది మీరు 2 times రాయండి. మీకు గుర్తుండకపోతే అప్పుడు నాకు చెప్పండి. Satish, why are you leaving, Nana? Some 4-5 questions are there. Okay. Answer and go, because these are important PYQs. 5 more minutes, we'll wrap up the session. Option C, thrombokinase. Yes. So enzyme responsible for conversion of fibrino. No. Thrombokinase kaadu, Nana. This is a blunder mistake you are doing. What is the equation here? Fibrinogen to fibrin. Equation enti ikkada? Fibrinogen to fibrin. So ee conversion jaragalante what is required? Thrombokinase helping in the conversion of what? Thrombokinase will help in the conversion of prothrombin into thrombin. Okay. So prothrombin to thrombin, here thrombokinase is helping. Ikkada thrombokinase is helping. That is the reaction, not this. Fibrinogen to fibrin, thrombokinase kaadu, Nana. What is that which is helping in the conversion of fibrinogen to fibrin? Now option A చెప్తున్నారా? ఇప్పుడు correct. So please you have to be careful when choosing the option. ఎందుకంటే I know your psychology. That is common. That can happen with me also. ఏంటంటే ఇక్కడ ఎంజైమ్ చూడగానే immediately we will say thrombokinase. Thrombokinase correcte. అది ఒక ఎంజైమ్, but that is helping in conversion of prothrombin to thrombin. What is helping in conversion of thrombin to fibrin? Adi fibrinogen to fibrin. This one, thrombin. Okay. So first equation lo edaithe thrombin form ayindi kada manaku, aa thrombin is actually helping in the conversion of fibrinogen to fibrin. So answer should be option A. Option A is the right one, isn't it? Clear? Ma'am, name cheppanu first. David. Okay, David. Nandu, Mahesh, Sai Pavitra. ఇప్పుడు క్లియర్ కదా? ఓకే. నీట్ రిజల్టా రవి? రమా మ్యామ్ ఒక సెషన్ చేశారు కదా నిన్ననే, ఒకసారి ఆ సెషన్ చూడండి. సో మీకు తెలుస్తుంది వేదాంతు నుంచి హౌ మెనీ స్టూడెంట్స్ గాట్ సెలెక్టెడ్ ఇన్ నీట్. ఓకే, చలో
Persons with AB blood group are called universal recipients. NEET 2021 question idi. This is due to what? Why AB blood group is called universal recipient? Okay, ante acceptor. AB blood group ante meaning enti? AB blood group will have antigens or antibodies. That is very important first. Clear cut concept. This is the RBC of AB blood group people. They have both A antigen and B antigen on them, on the RBC. Okay. So, RBC mida A antigen, inka B antigen present untundi for AB blood group. Sarena, so plasma lo emaitundi nana? So, plasma, what about plasma? No antibodies. It will have no antibodies. Endukante two antigens are already there. So, A ki against antibody produce cheyadaniki daniki raadu. B ki against ga antibody produce cheyadaniki kuda daniki raadu. Possibility ledu. Anduke no antibodies. Chalo, khel khatam, no antibodies. Okay. So, that is the case of AB blood group. O blood group lo emaitundi? O blood group lo antigens won't be there. No A antigen, no B antigen. Anduke it will have both antibodies. O blood group lo. Please remember these two. Any question you can attempt. Option A. Absence of antibodies, yes. And absence of anti-A and anti-B in the plasma, right. This is the answer. Because AB blood group, it will not have antibodies. Anti-A antibody, it will not be there. Anti-B antibody, it will not be there. Because it has antigens, both antigens. RBC ki attach ayi untundi antigen A and antigen B. Two antigens are there kapatti antibodies cannot be produced. So option A. Option A is the right answer. Okay. Name the blood cells whose reduction in number can cause clotting disorder leading to excessive loss of blood. This was NEET 2016 question. Okay. So, question enti? So, last 10-year PYQs you are supposed to do. So, name the blood cells whose reduction in number. Ante there is one blood cell. Our blood cell reduce ayindi ankondi. So, how many blood cells we have? RBC, WBC, platelets. So, RBC pair enti? Erythrocytes, WBC leukocyte and thrombocytes are platelets. Okay. So, these three blood cells, again we have types also. WBC ki chala different types are there. So, which blood cell reduce aite kanaka, this disorder will be there, clotting disorder and excessive blood loss. Yes, thrombocytes, superb, very good. You all have become champions now. So, this is platelets, okay. Platelets ki inkoka pair enti thrombocytes. So, thrombocytes taggipote. So, this is the condition, this is the problem which happens in dengue patient. So, dengue patient lo em jarugutundi? The platelets will decrease. Platelets decrease aite problem em aitundi? Clotting disorders will be there. Okay, there will be like platelets taggipoyindi ankondi. So, blood loss will not be stopped. Heavy blood loss and eventually the person may not survive also. Okay, got it? Thrombocytes. Yes. NEET 2020 question, oka match the following. ఎక్కువగా బ్లడ్ టాపిక్ నుంచి మ్యాచ్ ది ఫాలోయింగ్ అడుగుతున్నారు. మోస్ట్లీ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ మ్యాచ్ ది ఫాలోయింగ్ ఫ్రమ్ దిస్ బ్లడ్ టాపిక్. ఓకే, క్వశ్చన్ చూడండి ఇక్కడ. సో ఇసినోఫిల్స్, బేసోఫిల్స్, న్యూట్రోఫిల్స్, లింఫోసైట్స్ అండ్ కాలమ్ 2 ఏంటి? ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్, ఫాగోసైటోసిస్, రిలీజ్ హిస్టామినేజ్. దర్ ఇస్ నథింగ్ లైక్ హిస్టామినేజ్, డిస్ట్రక్టివ్ ఎంజైమ్, release granules containing histamine. So, come on, you have to do it. Do this. Match the following, correct match. First one chudandi, eosinophils. Edo okati you try to match. Suppose eosinophils, okay. So, eosinophils, what it will do? What it release? Eosinophils, what it release? And what basophil is going to do? Histamine, heparin and serotonin. These three are released by basophil. Na? So, basophil should be 4.
B should be 4. See, just with one correct match the following also you can decide. మీరు eliminate చేసుకోవచ్చు wrong options ని. ఇక్కడ basophils గుర్తుపెట్టుకోండి, very easy. Basophils will release histamine, heparin and serotonin. Right? Nandu, basophils. Basophil 4, అవును. సాయి పవిత్ర ఆప్షన్ ఏ. ఎస్, బేసోఫిల్ 4 ఇక్కడే ఉంది నాన్న. B4 కరెక్ట్ ఆప్షన్ మనకు ఇక్కడే ఉంది. ఇక్కడ లేదు, ఇక్కడ లేదు, ఇక్కడ కూడా లేదు. సో ఆప్షన్ 1 ఇస్ రైట్. ఏ ఆప్షన్ ఇస్ కరెక్ట్. ఈవెన్ వితౌట్ yes Ravi, what's your question? So without knowing the functions of eosinophil, neutrophil or lymphocytes, just by knowing the function of basophils also we can decide the answer. Got it? So ఇవన్నీ cheat codes. చలో ఇంకొక నీట్ క్వశ్చన్. సీరం డిఫర్స్ ఫ్రమ్ బ్లడ్ ఇన్ డాష్. సీరం అండ్ బ్లడ్ మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఏంటి? బ్లడ్ ఏంటి? లైక్ హౌ డు యూ డిఫైన్ బ్లడ్ అండ్ హౌ డు యూ డిఫైన్ సీరం? ప్లాస్మా అండ్ సీరం కి ఒక ఫార్ములా స్టార్టింగ్ లోనే చెప్పాను కదా. ఎస్, సీరం అంటే ఏంటి? సీరం ఇస్ ప్లాస్మా మైనస్ క్లాటింగ్ ఫ్యాక్టర్స్, isn't it? Blood is like plasma plus formed elements. We can say that. And what is plasma? How can you say what is plasma? Blood minus formed elements will be plasma. Option C. Lacking clotting factors. Yes. Serum lo clotting factors will not be there. Simple formula okati gurtu pettukovali nana. Serum is equal to plasma minus clotting factors. Okay, so serum kuda yellow color e untundi, plasma also yellow color, kani serum lo clotting factors will not be there. Plasma will have clotting factors. Clear? Option C is the right answer here. One more NEET question, NEET 2018 question. Come on, cheppandi nana. Din tarvata nenu meeku oka homework question istanu. I'll give you one homework and I want the answer in the comment box. Let me see how many of you are going to tell the answer. ఇక్కడ ఏంటి? ఫైబ్రినోజెన్, గ్లోబ్యులిన్, ఆల్బుమిన్. NEET 2018 క్వశ్చన్ ఇది. ఓకే, సో ఫైబ్రినోజెన్ ఫంక్షన్, గ్లోబ్యులిన్ ఫంక్షన్, ఆల్బుమిన్ ఫంక్షన్. If you know what are these are the proteins present in plasma. Plasma, what it has? Plasma has water, plasma has proteins, plasma has got ions. So ఈ ప్రోటీన్స్ లో 3 proteins, fibrinogen, albumin and globulin. These are the 3 proteins present in the plasma. ఈ 3 proteins function మీరు చెప్పాలి. You have to tell me the function of these 3 proteins. Option D. Already answer చెప్తున్నారా? Option D. Okay. So fibrinogen, blood clotting. Globulin will help in defense mechanism. Albumin will help in osmotic balance. So A should be 2. A should be 2. A2 is here. Option D is correct. And B is 3. Globulin is defense and albumin is osmotic balance. Okay. So remember the function of the proteins in the plasma. Alage granulocytes types enti, A granulocytes types enti, blood group lo which blood group has which antigen, antibody, which type of antibody is there. Okay, especially AB blood group, O blood group, antigen, antibody questions adugutaru dan meeda. Okay, innate immunity, cell mediated immunity, humoral immunity. So this also I discussed na, adi kuda meer gurtu pettukovali. Ekkada A granulocytes lo monocytes and lymphocytes. Lymphocytes again B lymphocytes, T lymphocytes. Okay, so which one is providing innate immunity, which one cell mediated immunity, avanni important. Sarena? Yes, David correct. Satish very good. Puneet. Okay, now one more last question. This is one homework question. I don't want to discuss the answer now. This is the homework question for you all. Okay, you have to answer this in the comment box. So answer this question in the comment box. Comment box ante after the class there will be one comment box na video kinda.
అక్కడ మీరు ఆన్సర్ చెప్పాలి, ఈ లైవ్ కమెంట్ బాక్స్ కాకుండా. ఓకే, ఇక్కడెక్కడ ఎంతమంది ఉన్నారు మీరు చెప్పవచ్చు. బట్ ఓకే, క్వశ్చన్ ఏంటి? ఏబి అండ్ ఓ బ్లడ్ గ్రూప్, యాంటీజెన్స్ ఆర్ ఏబి. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద బ్లాంక్, ఇది బ్లాంక్. ఓ బ్లడ్ గ్రూప్ మీద యాంటీజెన్స్ ఉంటుందా లేదా? ఓకే, దట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్. అండ్ ఏబి బ్లడ్ గ్రూప్, వాట్ టైప్ ఆఫ్ యాంటీబాడీస్ విల్ బి దేర్? ఇక్కడ ఆల్రెడీ యాంటీజెన్ ఉంది కదా, బోత్ యాంటీజెన్ ఆర్ దేర్, నో యాంటీబాడీస్. సరే, ఇది నేను చెప్పేశాను. 3 ఏంటి ఇక్కడ, అలాగే 4 ఏంటి ఇక్కడ? 1 2 3 4, వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్? యూ ఆల్ షుడ్ టెల్ మీ దిస్ ఇన్ ద కమెంట్ బాక్స్. సో దిస్ ఇస్ వన్ హోంవర్క్ క్వశ్చన్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఎవరెవరైతే ఈ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ చెప్తారు కదా కమెంట్ బాక్స్ లో, ఐ విల్ గివ్ అ షౌట్ అవుట్ టు దట్ నేమ్, దోస్ నేమ్స్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ సెషన్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ క్లాస్ లో మనం ఏం చేసుకోబోతున్నాము? We will be discussing this one. Wait, let me show. Part 2. Part 2 lo we are going to discuss heart, human circulatory system, human blood vascular system, heart, blood vessels, inka blood gurunchi. Okay, so heart, blood vessels, and we have disorders actually, disorders gurunchi, not blood, it should be disorder. So let's meet in the next class. We will discuss about heart, structure of heart, and cardiac cycle, everything I'll be explaining. So malli kaluddam very soon kaadu, next Monday. Till then, 2 homeworks. Yes Nandu, I have given you 2 homeworks. Okademo akkada neutrophils దగ్గర ఒక homework, and one more homework is this one. I want every one of you to answer me in the comment box. That's all. So blood గురించి మొత్తం క్లియర్ కదా కాన్సెప్ట్? ఓకే, సో నెక్స్ట్ హ్యూమన్ హార్ట్, స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ హార్ట్, కార్డియాక్ సైకిల్, సర్క్యులేషన్, అవన్నీ డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, బాయ్ 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 ఎవ్రీబడి. ఎస్, సతీష్, నాని, నందు, మెడికో రెడ్డి, కార్తిక్, జై ఆస్పిరెంట్. ఎస్ నాన్న, ఏమైంది? సో జై ఆస్పిరెంట్ ఈజ్ ఆల్సో అటెండింగ్ అవర్ క్లాస్. వన్ డౌట్. ఎస్, వాట్స్ యువర్ డౌట్? ఎస్ మహేష్, చలో. ఎనీ డౌట్ మీరు అడగొచ్చు, కమెంట్ బాక్స్ లో అడగండి. ఐ చెక్ ద కమెంట్ బాక్స్ అండ్ ట్రై టు క్లియర్ దట్. చలో, థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీబడి. డేవిడ్, థ్యాంక్ యూ నాన్న. సాయి పవిత్ర, శైలు. సో సీ యూ ఆల్, బాయ్, టేక్ కేర్. మంచిగా రివైజ్ చేయండి టాపిక్ ని అండ్ వర్క్ హార్డ్, యూ విల్ డెఫినెట్లీ సక్సెడ్. So till we meet next time in the this continuation of this chapter. Bye bye and take care. Bye Nana. Yes, JE aspirant, you can answer this question, but in the comment box.